Students, please be seated. I hope everyone had a refreshing break and is feeling re-energized. Let's continue where we have left and make the most of the time we have ahead. With great honor, I welcome Dr. S. Jeevanandam, Director of Sri Shanmuga College of Pharmacy, to serve as internal speaker for the session. Sir, you have been a pillar of strength to both students and colleagues, and your valuable insights will undoubtedly make today's program more meaningful. Good afternoon, everyone. So today I am here to introduce our external chair, Dr. T. Sudhamani, Professor and Head of Pharmaceutics, So we are privileged to have Dr. T. Sudhamani, Professor, Head of Pharmaceutics from the Community College. Serve as the external chair for this session. With over 18 years of academic and research experience, she is widely recognized for her expertise in advanced drug delivery systems and has contributed extensively to patents and student research guidance. And Dr. Sudhamani is a recipient of several prestigious awards, including the Best Academician and Vivekananda Research Award, reflecting her commitment to excellence in pharmacy education and research. We are honored to welcome her to lead today's session. Thank you, ma'am. Thank you for accepting our invitation. Please welcome ma'am. Thank you all. Thank you, sir. Now, I invite Dr. T. Sudhamani to introduce our speaker, Dr. V. Parthasarathi. Very good afternoon, one and all. It's my pleasure to introduce Dr. V. Parthasarathi, M.Pharm history and accomplished academician, researcher and leader in the field of pharmaceutical sciences. Dr. Parthasarathi currently serves as a professor and the head of the Department of Pharmacy and director of the Center for Cell Biology and Drug Discovery at Annamalai University, Chidambaram. With an illustrious career spanning of 33 years, Sir has made significant contributions to teaching, research and institutional development.
He held his B.Pharm, M.Pharm from Annamalai University, followed by a prestigious PhD in molecular immunology from the University of Sheffield, UK, where he represented India. He further advanced his expertise through postdoctoral research at the Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, USA, again as Indians nominee to the World Health Organization Fellowship Program. Dr. Parthasarathi is a recipient of highly competitive international fellowships, including the Ford Foundation International Fellowship and the World Health Organization Fellowship, and has been recognized with awards such as the Best Teacher Award and the Outstanding Research Award 2012. A prolific researcher, he has published 80 international research papers, presented at 24 conferences, submitted patents, and authored books and book chapters. He has successfully guided 14 PhD scholars, with several more currently under his supervision. His major research grants include leading projects under RUSA 2.0, Deep Ocean Mission, DST, FIST, UGC, and ICMR, contributing to cutting-edge advancement in drug discovery and biomedical science. Dr. Parthasarathi has also undergone specialized training at a world-renowned institution in the US, UK, and Australia, and has collaborated internationally across multiple continents. His work on breast cancer has been featured on the official WHO website, reflecting its global significance. Today, we are honored to have with us scientist, mentor, visionary whose contribution continue to inspire the next generation of researchers. Please, sir, join me in welcoming Dr. Parthasarathi. Thank you so much, ma'am. I also invite Dr. P. Manikandan, Professor and Head of Department of Pharmaceutics as Chairperson. Thank you, Madam, for introducing me. With this introduction, I expected everyone's attention to listen to my lecture. Very brief lecture. I asked the organizers who are the participants. They told that few PG students, most of the UG students of second year and third year. That's why I prepared my lecture according to your need. I am not going in detail. Please listen. It's a motivational lecture. One side is scientific discovery is that sometimes some part is motivational. I am also like you when I was a student. I am a government school studying student, but most of you studied in meditations or series. So we can contribute this thing to the science. I am expecting you will do better than us. So you take it as a message. My lecture will give some insight, some motivations for you to come up in life. Please listen carefully, silence, passion, very useful. Please listen. Thank you for this attention. So my topic of presentation, recent innovation in pharmacological research. Only a few little bit information I am going to give about this pharmacology advances in recent advances. Next slide, please. Slide, please. Next slide. So these are the topics I am going to cover. Disease, you know, what is the definition I am going to tell. What are the reasons for this occurrence of the disease? And what are the physiological factors will be affected? What is the need we have to develop a new drug molecule? These are the things we are going to cover here. Finally, my achievements I am going to show some slides. So disease is a condition. There is an alteration of normal functions of the body. Some changes. Body temperature changes, fever. Gastrointestinal GI changes, there will be a constipation or diarrhea, vomiting, everything. So some alterations has happened. Because of that change, then some physiological changes leads to
disease. There are two types of disease. One is either communicable disease, another is non-communicable disease. Communicable disease occurs mostly due to microorganisms like virus, bacteria, fungus, protozoa and other things, amoeba and other things. Most of the diseases are now occurs due to stress. What is happening? The case of non-communicable disease like cardiovascular disease, diabetes, cancer, everything is happening due to stress. But the case of communicable diseases are happening due to microbial infections. I am going to talk about what is the stress, what are the factors of modifying the cells, it leads to disease. Main important factor which is causing cellular damage is oxidative stress. Every time we are feeling now, this is going to improve more in future. Unless or otherwise, we are safeguarding ourselves by altering our lifestyle. Next slide. Oxidative stress. Every cell is making free radicals. That free radical is damaging cells, cell membranes, production of new protein, production of other physiological factors like enzymes, hormones, everything. If there will be a stress on the cell will produce a wrong protein, wrong hormone, wrong amino acids, wrong enzyme, everything is wrong, finally it will lead to a disease. You can see that what normal cell is that cell facing oxidative stress, there will be changes of its integrity. It leads to oxidative cell death. If the heart cells dies, cardiac disease. Kidney cells dies, kidney disease. Liver cells, lung cells, brain cells, everything is due to oxidative stress. Next slide please. The most common non-communicable diseases are currently cardiovascular disease, diabetes and cancer. Leading every country. India is the capital of diabetes. There is going to be a capital of cancer now. We are not at all following the rules. Our food habits change, environment is changed, everything is changed. We are also changing. So completely this is condition. Next slide. So the very major cardiac failure is congestive heart failure. Heart will not pump properly. Because of that, slow blood circulation and enough oxygen is not supplied to the heart. Nutrient is insufficient to the heart and other body organs, and its intra-cardiac pressure is increased. Finally, cardiac failure leads to death. Cardiac arrest. Next one. These are the conditions and symptoms associated with congestive cardiac failure. Difficulty in breathing, swelling of feet, ankle, hands, stomach, fatigue, no energy, increased chest pain. These are the conditions and symptoms. And you can see this normal heart and its chamber, and there will be a failure heart and its chamber. Everything is the wall thickness, cardiac output, wall functions, everything will be changed. Next slide. Diabetes. There are two types of diabetes. One is type 1, another one is type 2. First photographs is a healthy pancreas. It's supplying healthy insulin. Cells are taking up the glucose, and the metabolism will take place. Carbohydrate metabolism takes place with the good insulin from the good pancreas. Thus, the case of type 2, there is insulin is insufficient in secretion. The carbohydrate metabolism will be affected, leads to diabetes. Type 2 diabetes, the insulin is secreted in enough quantity, but it's not sensitive to attach to the insulin receptor.
Because of that, type 2 diabetes comes. Why this hormone is different? Its conformation is changed. Everything is due to oxidative stress of the pancreas. Changes in the cardiac structure due to oxidative stress, cardiac failure. Changes in the cells due to oxidative stress due to cancer. Next slide. In this non-communicable diseases concern, all non-communicable disease occurs due to oxidative stress, wrong gene expression. Number one. Oxidative stress. Every cell is facing this free radical problem and oxidative stress. The gene expression. Every time new gene is forming, that gene is called the gene expression. When the baby is birth, at the time of birth, some genes were not expressed, produced in the newborn baby. As the age goes up, new genes will be digestive enzyme. New genes will be produced through eruptions, hair, by eruptions, everything. If there will be a problem in the cell due to oxidative stress, wrong proteins are produced. This leads to unwanted physiological changes, finally death or any other cardiac failure. Next page. What is gene expression? Is a process by which information from a gene is used to synthesize a functional product. New gene, new protein, that protein which is a correct protein, it occurs with new gene expression. If the insulin is needed, insulin gene should be produced, it should be of correct gene, correct insulin will be produced. If the wrong gene, wrong insulin will be produced. So this is the functional aspects of a cell. Next slide. On DNA, one part of the small segment of a DNA is called a gene. That is forming an RNA. That RNA is encoding for the production of a protein. This is the DNA. A small portion of DNA is called gene. That is making a RNA to produce a protein. Every DNA, insulin, that is a DNA, enzymes, that is a DNA, hormones, there are a whole of proteins. If they are wrong DNA, there is a wrong RNA. Wrong RNA is encoded for a wrong protein. That protein, wrong protein may be a hormone or enzymes or may be a any other insulin like hormones or anything. Next one. The protein should have different structures. Primary structure, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. If the protein should have a proper conformation, proper structure. If it is not a proper structure, even the protein is produced, hormone is produced, everything, there is no use. Next slide please. Misfolding of proteins. A protein should have this type of structure, it should have that type of structure only. If it is having small changes in structure, that is called misfolding. Misfolding. முறுக்கு சொல்றாங்க பார்த்துருக்கீங்க, முறுக்கு ஜாங்கிரி சில கடையெல்லாம் ஒரே ஷேப் வச்சுருப்பாங்க, மினி ஜாங்கிரி அதே ஷேப் தான். அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன், என்ன இது யாரோ புதுசாக ஒரு ஆள் செஞ்சுருக்காங்க கடையில் நடக்கும். அதே போல் ஒரு செல் இஸ் மேக்கிங் இன்சுலின். அந்த இன்சுலின் கரெக்டான கன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டான ஃபோல்டிங்கில் இருக்கும். தட்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஃபோல்டிங் சொல்லுவோம். இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபோல்டிங் சரியாக இல்லைன்னா it cannot bind to the cell, it cannot responsible for the metabolism of insulin. இல்லை ஒரு ஹார்மோன் அட்ரினலின் இருக்குது, அட்ரினலின் blood sugar blood pressure கண்ட்ரோல் பண்ணாது. So this is a misfolding is a major problem. இதுதான் இப்போ நிறைய வியாதிக்கு காரணம். நிறைய வியாதிக்கு காரணமே misfolding of the protein. அதுதான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், misfolding of protein
sugar control ஆகல, அதுதான் we are taking the anti-diabetic drugs. Misfolding of adrenaline, சரியாகல, blood pressure control ஆகல, அதுதான் என்ன பண்றோம், we are taking a external blood pressure control பண்ணக்கூடிய either increase adrenaline will increase the blood pressure. அப்போ வந்து நம்ம பிபி குறையுதுனாக்கா உடனே நான் adrenaline injection போடுவாங்க. The body is not having sufficient adrenaline to maintain the blood pressure. So next, you can see the structure. This is a structure of a insulin, ribbon-like structure. நீங்கள் படிச்சதெல்லாம் வந்து புரோட்டீன் படிச்சிருக்கீங்க. இதுதான் வந்து ரியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்சுலினோட ரியல் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் 2 செயின் இருக்கும், ஏ செயின் பி செயின் சொல்லிட்டு டோட்டல் 51 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும். ஒரு செயினில் வந்து ஒரு சைட் செயினில் 30 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு சைடில் வந்து 21 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும். அது கரெக்டான ஷேப்பில் அப்படி பைண்டாக இருந்ததுனால தான் டைசல்ஃபைட் ரிங்கில் டைசல்ஃபைட் பாண்டில் பிரிஞ்சு பைண்டாக இருந்தால் தான் இது ஈஸியாக குட் இன்சுலின் டு கண்ட்ரோல் தான் சுகர் லெவல். அது வந்து கொஞ்சம் இப்படி இருக்கிறது இப்படி மாறி போச்சுன்னா மிஸ்ஃபோல்டிங். It cannot be a good insulin, it cannot serve its need. இதுதான் வந்து structural structure of the insulin. Next slide. இப்போ I'm coming to the another non-communicable disease, major problem to our country. Throughout the world area தான் problem, நம்ம countryல major problem. Cancer is a proliferative disorder. ஒரு சில டக்குன்னு 100 செல்லாம் மாறணும், 1000 செல்லாம் மாறணும். either bloodல நடக்கலாம், that's called as a blood cancer சொல்றோம். other tissues நடக்கலாம், that is either it will be a tissue type of cancer, stomach நடக்கனாக்கா renal cancer, and the intestinal cancer, colon cancer சொல்றாங்க, lungs, liver எல்லாம் நடக்கும். That are various transformation or process நடக்கும். Apoptosis, dysregulation, அது சீக்கிரம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ள ஒரு செல் ஷுட் டை, புது செல் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் அப்போப்டோசிஸ். அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணாதுங்க, கேன்சர் செல் வில் நாட் ஃபாலோ. அந்த ரூலே எடுத்துக்காது, ராங் ஜீன், ராங் ப்ரோட்டீன், அதனால என்ன பண்ணாது, தட் நார்மல் செல் வில் நாட் ஹேப்பன் வித் த கேன்சர் செல். அதனால அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போகும். அப்புறம் ப்ரொலிஃபரேஷன், ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொலிஃபரேட் ஆகிட்டு போகும். இன்வெஷன் சீக்கிரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். புதுசாக ஒரு அதுலேயே ஒரு இடத்த தேடிட்டு எங்கேயோ டிஸ்டன்ட் பார்த்துட்டு போயிட்டு வளர ஆரம்பிச்சு, தட் இஸ் கால்டு மெட்டாஸ்டாசிஸ். அந்த இடத்துல வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வரும். அது பேர் ஆஞ்சியோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஏன் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அக்குமுலேஷன் ஆஃப் த மியூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த செல். செல் மியூட்டேஷன் ஆகும். செல் மியூட்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஜீன்னு ஒன்று சொன்னேன், ஜீனில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, தட் இஸ் கால்டு மியூட்டேஷன். Mutation leads to variation. ஏன் இந்த மியூட்டேஷன், how these mutations happen, அதை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து ஹெரிடிட்டியாக இருக்கலாம், அம்மாவுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருந்துச்சு அதனால பிள்ளைக்கு வரலாம், பாட்டிக்கு இருந்து வரலாம். ஈவன் த பிரஸ்ட் கேன்சர் இஸ் நாட் காமன் ஃபார் த ஃபீமேல், இட்ஸ் காமன் ஃபார் த மேல் ஆல்சோ. 100 பேர் இருக்காங்கன்னா, 100 கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் 95 பேர் வந்து ஃபீமேல், 5 பேர் மேல். மேல் இஸ் ஆல்சோ suffering for the cancer, breast cancer. Various environmental factors, அதெல்லாம் சொல்ல போகிறோம். Environmental factors is a reason for the free radical formations in the cell, oxidative stress of the cell. இதை எப்படி தடுக்கலாம், நீங்கள் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன ஃபியூச்சர், how you have to behave, அதுதான் உங்களுக்கு மெசேஜ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். குளோபல் வார்மிங், இது ஒரு 5 வருஷத்துக்கு எடுத்த டேட்டா. அது இந்தியா இஸ் இந்த 12th பொசிஷனில் இருந்துச்சு கேன்சரில். நவ் வி ஆர் கோயிங் நியரர். 4வது 5வது இடத்துக்கு போயிட்டோம். இப்போ நம்ம 4வது 5வது இடத்துக்கு போயிட்டோம். எப்பயும் வந்து ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. டியூ டு மால் நியூட்ரிஷன், சாப்பாடு சரியான நல்லா ஹெல்த்தியான சாப்பாடு கிடையாது அவங்கள்ட்ட. ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸில் புவர் கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸில் அதிகமாக இருந்துச்சு. பர்டிகுலர்லி யூட்ரஸ் கேன்சர், ஒவேரியன் கேன்சர்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் உள்ளவங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் உள்ளவங்க, குளிர் நாடு, ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்துடும். பிள்ளைங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்துடும். கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்ததுனால எனக்கு தெரியும், யூஎஸில் சில பிள்ளைங்க அப்புறம் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். இந்த டேப் போட்டு அந்த பேஷண்ட்
Now, our country is South Central Asia. India is leading. Fast and ready. Conditions. That's right. These are the various types of cancers: bladder cancer, stomach cancer, esophageal cancer, lung cancer, pleural and lung cancer, larynx cancer. Next slide. Breast cancer, among the various types of cancer. Next to lung cancer, breast cancer is becoming very challenging things happen in our country. Breast cancer. Every year 75,000 new cases. This is a 4 report, WHO report. Now, the report, current report in India, every year it's increasing. Not only for the female, it's also men. Future, this figure will be increasing. What are the reasons for that? Environment, proactive consumption of genetically modified cancer from one side to another side, one place to another distant part of the body. Stomach like brain, brain heart, lungs, liver, the condition is called metastasis. Stage 1, stage 2, you can manage. You can go for the surgery. You can save the patient. But the stage 3, metastasis condition, it's very difficult to save the patients. Poor diagnosis. Serious diagnosis. Or bind. Either reason. Negative marble reasons. Fall condition. School playing. We have to do that meticulous examination. Next one. This is a typical picture of the breast cancer. It's a very advanced stage. It's very difficult to do the surgery. Next slide. How is cancer cell? The top place, you can see that cancer is there. In the cancer is there. Cancer. Through the blood vessels, it's coming out. It goes to the different place. In the conditions of metastasis, cancer metastasis. You can see that one plant will be there. Cancer cells also spreading from one place to another place. That is the major problem to treat cancer. Next slide. Breast cancer concern genetic modification, gene modification, mutation leads to wrong protein expression, gene expression, wrong gene producer. And the wrong gene producer, it will be a cancer of breast cancer. Wrong genes. BRCA1, BRCA2 is the gene. BRCA1 is concerning to breast cancer, BRCA2 is concerning to uterus cancer. Either on the protein normal mutation changes normal change breast cancer uterus cancer chromosome left 7 chromosome 17 in the gene BRCA1 BRCA2 this is the cancer colon cancer liver cancer just I am illustrating with a few examples. Next slide. These are the various other types of breast cancers in different parts. Next slide. Next slide. How to avoid cancer and other non-communicable diseases? Only we have to develop a new drug. And the gene mutate change that correct gene therapy develop against a drug development, new drug development. One option. Creating awareness. All cancer accessing care. Awareness
அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? You have to go to the hospital to access for the care. New clinical methods of examination, new technique, like the PET scan, MRI scan, and the CT scans, other devices, blood test. அதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். Diagnosis, it should be done by a doctor. If the doctor is a good person, efficient, he will diagnose easily with the help of a modern technique. Successful treatment. Treatment ஒழுங்கா இவங்க போகணும், டாக்டர்ஸ் ஒழுங்கா போகணும். Then it will be a successful. Next slide. There is factors involved in the progression of cancer. How to avoid. Next slide. Environment, food, water, occupation, drugs. இதுதான் இப்போ இருக்கிற கேன்சர் உள்ள ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? மாடிஃபை பண்ண முடியும். Environment. We are not inhaling a good oxygen. We are not taking in a good environment. We are not taking not a good product, not a food product. Not drinking a good water. Even this water bottle. அந்த வாட்டர் பாட்டிலை ஃபில் பண்ணதுலேருந்து அது எவ்வளோ தர குளிக்கணும், அது எவ்வளோ தர பாட்டில் தர வாஷ் ஆகிடும், அவ்வளோத்தையும் வேறு கன்சியூம். முன்ன வீட்டில் பாத்திரத்தில் பானையில் வச்சுருந்தாங்க, பித்தளை பாத்திரத்தில், அலுமினிய பாத்திரத்தில், அல்லது செப்பு பாத்திரத்தில், மண் பாத்திரத்தில். இதெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லை, அதெல்லாம் இது வர முடியாது, குறைஞ்சிடும். இது கன்வீனியன்ட். எல்லாமே பேக்கேஜிங் ஃபுட். ட்ரக்ஸு கண்டதுக்கு ட்ரக்கு சாப்பிடணும், தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் ட்ரக்கு சாப்பிட்றேன். டாக்டர்ஸ் அதுக்கு தேவையில்லாத ட்ரக்கு எழுதுறது. It also causing this stress to the cells. Next slide. Environment. So many different types of toxicants are there in the environment. நிறைய carcinogens, cancer producing agents are there in the environment. இதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம். இது கண்ணுக்கே தெரியாது, யாருக்கும் கண்ணு. நீங்கள் நல்லா பயந்து நல்லா பிள்ளைங்களா, உங்களுக்கு தெரியாது, நாங்களும் தான், நாங்களும் இப்போ தெரிஞ்சு தெரியாது, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதில் வந்து these toxicants are damaging cells, causing the stress to the cell, causing the toxicants are causing the mutation of the gene mutation. Gene mutations leads to wrong protein expression. Wrong protein expressions lead to wrong cell physiological functions. Finally, everything collapses. Heart problem, liver problem, cancer. Next slide. There are the carcinogens are classified in 3 types. Physical carcinogens, example, ultraviolet radiations are coming from the sun. There is a thickness of the ozone layer is becoming thin ஆகிட்டே வருது. வாட்டர் வந்துவாங்க. ஒரு கண்ட்ரியில் சில ஓசோன் லேயர் நல்லா இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல என்ன இருக்கும், தின் ஆகிடும். The UV radiations are directly passing. We are exposing to the UV radiation. Skin cancer will become very common. Eye cancer becomes very common. அதுவும் நம்மளே இருந்து இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல நிழல வெளியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் நிலவரம், வெளியிலேயே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மற்ற ஒர்க்கர்ஸோட நிலவரம், they are exposing more to the physical carcinogens. Chemical carcinogens, the people who are working with the asbestos, masons work பண்ணுவாங்க, carpenters work பண்ணுவாங்க, manufacturing of asbestos sheets, எல்லாம் asbestos sheet கீழே வாழணும். அது is causing this lung cancer. Consumption of tobacco, smoking, aflatoxins. Aflatoxins பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த தானியங்களில் வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் மாதிரி பச்சை கலரில் மழை காலங்களில் வந்து அந்த மணிலா பயிர்கள்லாம் வரும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it will be aflatoxins producing grains. அது வந்து causing the cancers of the stomach. Tobacco consumptions, எல்லாருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்லாம் அதிகமாக அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துக்கு போயிட்டுருக்காங்க. புகையில பொருட்கள் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அது போகாதீங்கன்னு அதை சொல்கிறேன். அப்போ இன்றைக்கி 3 பேரும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். அதில் 3 பேர் ஏஞ்சி முன்னாடி உட்காந்து உங்கள் 3 பேர் வாங்க 3 பேர் தான் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நான் 3 பேருக்குன்னா ஏஞ்சி கரெக்டாக ஏஞ்சி நல்ல பிள்ளை ஏஞ்சிடும். உட்காந்து உங்களுக்காக தான் சொன்னால் நீங்கள் அதை பெருசாக இருக்குல்ல, கீழே குடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பீங்க, சரியாக இருக்கும், மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. Biological carcinogens,
Viruses, papilloma virus is causing the uterus cancer, cervical cancer. Other types of viruses also is the hepatic virus is causing the hepatic cancer. Bacteria is also causing the cancer. H. pylori, Helicobacter pylori is causing the stomach ulcer. Ulcer treatment it will cause a stomach cancer. These are the common causes. Food and cancer. First food and cancer. Food are major cancers. Next slide. This is a field. Agriculture field irukadu ellame 2 acre 3 acre தண்ணி எடுத்துப்பாங்க அவங்க ஹேண்ட் ஸ்ப்ரேயர் வச்சிருப்பாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் லைக் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டு பெரிய ஃபீல்டாக இருக்கும் ஈவன் ஸ்ப்ரேயர் வித் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸ்மால் ஃப்ளைட்ஸ் வச்சு அவங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் வந்து ட்ரோன்ஸ் வச்சு நம்ம நாட்டிலே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணக்குள்ள அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இருந்தாதுங்க கிரைன்ஸில் இருக்குது எந்த தானியம் இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதில் ரெசிஜுவல் பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குது அந்த பெஸ்டிசைட்ஸோட தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் முந்திரி பருப்பாக திராட்சையாக இருக்கணும் நெய் ரைஸாக இருக்கணும் கோதுமையாக இருக்கணும் அப்போ the pesticides are becoming one type of carcinogen is causing the cancer. Broad spectrum pesticides methyl parathion இந்த மாதிரி pesticides high residual content of அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் கண்டென்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே அந்த பெஸ்டிசைட்ஸில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது வந்து கேன்சரை கொண்டு பண்ணும். How can we remove? அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாதுல்ல அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து அந்த கிரைன்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. பட் how can we do that? We have to minimize the quantity of spraying அல்லது அந்த இல்லைன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் we can avoid. அதுதான் இப்போ வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் பிகமிங் பாப்புலர் நவ். நெக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லையுமே ஃப்ரூட்ஸ்லையுமே கண்டிப்பாக என்ன இருக்குங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் ஒரு இது காமிச்சாங்க. அதில் வந்து திராட்சையை ஒரு இடத்துல உற்பத்தி பண்ணி ஒரு பெரிய டேங்க் மாதிரி இருக்காங்க. டேங்க்கில் வந்து திராட்சையை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு அது ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு கெமிக்கலில் போட்டு முக்கி எடுத்து வைக்கிறாங்க. அது இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி நாசிக்லேருந்து வரணும் புனேலேருந்து வரணும்னா அதனால அதில் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் உள்ள கோட்டிங் அதில் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. பட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் he told that நான் அந்த ப்ராசஸை பார்த்தாலும் நானே திராட்சை சாப்பிட்றதை விட்டுட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து ஃப்ரூட்ஸில் தான் இருக்குது. we have to wash with plenty of water to take வேறு வழி சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் லைட் ப்ளீஸ். கிரைன்ஸ் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து பூச்சிலாம் வரக்கூடாது ஏதாவது கண்டாமினேஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க. அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து சாப்பிடணும். சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரு கப்பல் நிறையா போன முந்திரி பருப்பு போய் அமெரிக்காவில் போய் திரும்பி வந்துடுச்சு. அந்த கம்பெனிக்கே பெரிய நஷ்டம். ஏன்னா அதில் ரெசிஜுவல் பெஸ்டிசைட் கண்டென்ட் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டில் வந்து உள்ளே அளவு பண்ணி திருப்பி அடிச்சுட்டாங்க. அந்த கம்பெனிக்கு பெரிய நஷ்டம். நெக்ஸ்ட் லைட். இன்னொன்று சுகர், ஆர்டிஃபிஷியல் சுகர்ஸ், மானோசோடியம் குளுட்டமேட் எல்லாத்தையும் ஐஸ்கிரீம் எல்லாத்தையும் மானோசோடியம் குளுட்டமேட் எல்லாத்தையும் ஸ்வீட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் யூ கேன் சி ஒரு சாப்பாட்டுலேயுமே அஜினமோட்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த அஜினமோட்டோ இஸ் அப்படைட் ஸ்டிமுலன்ட். அந்த வாசனை போச்சுனாவே நான் அதிகமாக சலைவா செக்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், வயிற்றில் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால அந்த கிரேவிலாம் செஞ்சு அதனால அந்த பவுடரை தூவிடும். அந்த அதுக்கு அந்த ஹீட்லேயே வெளியில் ஆவியாக வரும். அது வாய் வீட்டில் வந்துட்டு உடனே என்ன ஆகும் அப்படைட் ஸ்டிமுலன் ஆகும். நம்ம நிறையா சாப்பிடும். இட்ஸ் அ மேஜர் காஸ்ட். அது அதர் சோடியம் பென்சைட் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேக்கு எல்லாத்துலேயும் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது சிரப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. This is also another major product to cause cancer. Next slide. Organic farming is a method. New techniques to remove the residual chemicals. என்ன வாஷ் பண்ணுறது யாராவது புது மிஷின்ஸ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணல யாராவது செஞ்சாங்கன்னா நான் திராட்சையில் இருக்கிற கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் கோட்டிங்லாம் இருக்கிற டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி மில்லியனர். யூ கேன் ஸ்டார்ட் த இண்டஸ்ட்ரி. ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த கெமிக்கல்ஸ் இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஜீரோ ரெசிஜுவல்
pesticides, he will be very popular. Government will take up you for the assignment, new assignments. Next slide. Next slide is organic farming. Next slide. Next slide. High locally foods. Kanna sapara. Midnight biryani. On the east coast of Chennai, அந்த ஐடி ஃபீல்டில் உள்ளவங்க நைட்டு 12 மணிக்கு வேலையை விட்டுருவோம். அப்போ பிரியாணி ஹாட்டாக காலை 3 மணி 4 மணி வரைக்கும் பிரியாணி. அப்போ அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் என்ன, ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் ஆயில், ஃபேட், ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட். அந்த இடத்துல ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ பிரியாணி கூட கொடுக்குறாங்க. அப்போ கார்டியாக் அரெஸ்ட், லாட் ஆஃப் பஞ்சன்சி, காரம், ஸ்பைசி, that is a colon cancer. இதெல்லாம் ஆந்திராவில் சொல்லுவாங்க, நெர்ச்சி நிறைய காரம் நிறைய போட்டு சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு நிறைய கொலன் கேன்சர் வருது. ஆந்திரா உண்மையிலே அவங்க காரமாக சாப்பிட்றாங்க, நிறைய ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றாங்க. அவங்களே குறைச்சிட்டு வராங்க. நம்ம என்ன செஞ்சோம், மாறிக்கிட்டே நம்ம போயிட்டோம், அவங்க ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிட்டோம். அது நிறைய உப்பு, எல்லாமே சிக்கன் எல்லாத்துக்கும் உப்பும் ஆகாது, ஆரையும் ஆகாது, அன்னசரியாக சுகர் லெவலும் அதிகமாகும். நைட்டு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டா இப்படியே ஆகல மாறுது, கார்டியாக் அரெஸ்ட் வரது நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இதுதான் டெய்லி பேப்பரில் நல்லா இருக்கிறாங்கன்னாங்க, இன்னைக்கு நல்லா இருந்தாங்க, இன்னைக்கு இல்லை. ஏன் இந்த மாதிரி அன்னசரி நம்மளே தெரியுது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதெல்லாம் தெரியும், இதனால் ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்குது, இது நல்லது கிடையாது. இதனால் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அந்த மிஷினை சரியாக சுத்தப்படுத்தாதனால அதில் மைக்ரோவேவ் கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி செஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே போட்டு போய்டும், நாளைக்கு வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க. உடனே அதுக்குள்ள 10 கோழி சொல்லி திரும்ப அதில் போவாங்க. அவங்க எல்லாம் அஃப்ரோடாக்சின்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இறந்துருவாங்க. நல்லா இருந்தாருன்னா நாளைக்கு வாங்கிட்டுவாங்க, டயரியானவங்க இறந்துருவாங்க. திஸ் இஸ் ஹை கலோரி ஃபுட். நெக்ஸ்ட், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட்டு. எல்லாமே மாடிஃபைடு விதைகள் வந்துச்சு. நேச்சுரலாக நாட்டு கத்திரிக்காய், நாட்டு கோழி எல்லாம் இருந்தாலும் என்னதுங்க, எல்லாமே மாறி போச்சு. நெக்ஸ்ட் லைக் சீதர். திஸ் இஸ் நாமக்கல் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் சிக்கன். ஒரு நார்மலாக நேச்சுரலாக வளரக்கூடிய கோழி இருக்குது. இன்னொன்று ஹார்மோனால் வளரக்கூடியது. நார்மலாக வளரக்கூடிய கோழி 40 நாளில் நியர்லி 940 கிராம்ஸ் தான் இருக்குது, 1 கிலோ தான் 40 நாளில். அதே ஹார்மோனல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 3 கேஜி 3 கிலோகிராம்ஸ். அதே 40 நாளில் நார்மலாக வளர்ந்தது, அது அப்நார்மலாக வளர்ந்தது. அந்த ஃபுட்டை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது, நம்ம சாப்பிட்றோம். தேர் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட். நம்ம பாடி இஸ் நாட் யூஸ்ட் இட். ஏற்கனவே ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற டிஷ்யூஸ்லாம் பார்த்தது இல்லை. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுதுங்க, புதுசாக ஜெனடிக்கலி மாட்டினா அப்போ ஜீன் பேட்டர்ன் இஸ் சேஞ்சிங், நியூ ப்ரோட்டீன் இஸ் ப்ரொடியூசிங், நியூ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், எல்லாமே வியாதி நம்மளா தேடிட்டு இருக்கான். சிக்கன்லாம் தோலை உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அது ஒரு எம்ப்ளாய் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, அவசியம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சிக்கன் வித் ஃபெதர்லெஸ், அது தோலே இருக்காது, பாரு முடியே உறுதிக்காது. எல்லாமே இதெல்லாம் கேட்டல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி மாடிஃபைடு கேட்டல், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு. நெக்ஸ்ட் லைக் எஃப்ளூயன்ட். இதுதான் இப்போ ரொம்ப 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 எஃப்ளூயன்ட். வெஹிக்கிள் எஃப்ளூயன்ட், மேஜர் டாக்ஸிகன்ஸ், பொல்யூட் தி என்விரான்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் லைக் யூ கேன் see this. இவ்வளோ புகை, இந்த புகையெல்லாம் வாங்கி நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறோம், டெல்லியில் சொல்கிறாங்க, டெல்லியில் இவ்வளோ புகை மாசு விட்டாச்சு. I have used it. I have visited several times as a expert committee member for AST and Agra, UP நிறையா பேர், நிறைய சிங்கல் சூளைகள், அதுக்கப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான சிங்கல் சூளைகள் இருக்கும். யூபியிலேருந்து நொய்டா வழியாக டெல்லிக்கு வரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பார்க்க நம்ம வருவோம், நீங்களாம் பார்த்துட்டு தான் வருவோம். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வர அவ்வளோ யூஸ். அங்கே இருக்கிற வயலில் இருக்கிறவங்க ஏற்றி விடுவாங்க, அதில் திருப்பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இதெல்லாம் டெல்லி பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, இருப்பாங்க. இதுக்கு என்ன ஆகுதுங்க, லங் கேன்சர், பார்ட்டிகல்ஸ், கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ். இது இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா போக தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ டாக்ஸிக் எஃப்ளூயன்ட், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எல்லாமே வரும். இதெல்லாம் கேன்சர் பண்ணும்,
coronary obstructive pulmonary disorders finally death. Next slide. Water contaminations, major problem. எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் கண்டாமினேஷன்ஸ் இருக்குது. கோல்ஃப் கோர்ஸ், next slide. கோல்ஃப் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஃப் கோர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஊட்டி சார்லாம் வெளியில் சார் கோல்ஃப் கோர்ஸ் நிறையா இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து கோல்ஃப் கோர்ஸில் இருக்கிற விளையாடுறவங்கன்னா காலில் எந்த மைண்ட்ஸ் பூச்சிலாம் கடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்ஃப் கோர்ஸ்குள்ளார நிறையா பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் உள்ள தண்ணிலாம் எங்கே ஆகும், அவங்களோட லேக்குக்கு போகும். அந்த லேக்கில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து 100% பியூரிஃபை பண்ணுறாங்களா? இல்லை சார், தப்பாக வச்சுக்காது, பயம். ஸோ தட் there will be a residual chemicals, அதை கன்சியூம் பண்ண தான் வேறு வழியே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த கேஸ் வித் எவ்வரி லேக். எல்லா லேக்லையும் இந்த கண்டாமினேஷன். வயல் இருக்கும், வயலில் இருக்க தண்ணியை அறுவடை பண்ண போகிறான்னு சொல்லி அப்படியே திறந்து விடுவாங்க. வயலில் ஏற்கனவே பெஸ்டிசைட் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த தண்ணியெல்லாம் இங்கே வந்து ஒரு லேக்குக்கு வரும், அந்த ஊரில் இருக்கிற குளத்துக்கு வரும், ஏறி அதை என்ன பண்ணுவோம், டேங்க்கில் போட்டு இழுத்து அதை பியூரிஃபை பண்ணி அதை பண்ணுவோம். பியூரிஃபையும் பண்ண மாட்டாங்க, ஏற்றி இறக்குவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் a major problem in every country. This photographs this lake district இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல அங்கேயே கண்டாமினேஷன்ஸ் இருக்குன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ வாட்டர் கண்டாமினேஷனில் என்னென்ன லெவல் ஆஃப் திஸ் டாக்ஸிகன்ஸ் இருக்குன்றதை இதில் கொடுத்துருக்கேன். Arsenic in the drinking water is another major problem for the cancer. Next slide. Lifestyle modifications எல்லாம் மாறி எல்லாருமே they are changed. Next slide. Hair straightening, smoothing, curling எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா they are used formaldehyde. ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னஸ் சொல்லுவாங்க, அதில் ஃபார்மாலிடைடு இருக்கும். அந்த ஃபார்மாலிடைடு எது பண்ணுவாங்க, கெடாவர் டெட் பாடி வந்து ப்ரெசர்வ் பண்ண தான் நம்ம ஃபார்மாலிடைடு யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபார்மாலின் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இது ஹேர் ஸ்டைலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் என்ன இட்ஸ் காசிங் த ஸ்கின் கேன்சர், த ஸ்கேல்ப். அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற அந்த பியூட்டிஷியனுக்கு என்ன ஆகும், அந்த கெமிக்கல் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு லங் கேன்சர். ஸோ this is a major problem. Hair straightening, smoothing, formaldehyde agent. இந்த எஸ்பிக்கு நிறைய கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதை ஆல்ரெடி ப்ரூவ் டெஸ்டட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். காஸ்மெட்டிக்ஸ். எவ்வளோ காஸ்மெட்டிக், எல்லாத்தையும் காஸ்மெட்டிக் பியூட்டிஷியன்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அவங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும், சால்வெண்ட்ஸ் இஸ் அ கேட் ஆஃப் ட்ராப் இஸ் காசிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த லிவர் கொடுக்கும், எந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்கின் கேன்சர், இவ்வளோ எல்லா பிரச்சனையும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்கால்ப். திஸ் இஸ் அ கேன்சர் ஆஃப் த ஸ்கால்ப். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கேன்சர் ஆஃப் த ஸ்கால்ப். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டட் டு த ஜாப். ஒரு இவர் இருக்காருன்னா, கார்பெண்டர் இருக்காருன்னா, அவர் மரத்தை அறுப்பார் அல்லது கார்ட்போர்டு இந்த இதெல்லாம் பிளைவுட்டில் பிளைவுட் மேட் ஆஃப் மரத்தூள் இருக்கும். அதில் வந்து இந்த மாதிரி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. அவங்கெல்லாம் அதிகமாக மரத்தை அறுக்கிறதுல என்ன ஆகும், அதெல்லாம் காசிங் டேமேஜ் ஆஃப் த லங்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எக்ஸ்போஷர் டு கெமிக்கல்ஸ், இந்த மாதிரி வினைல் குளோரைட், சில பெயிண்டர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ், பென்சிலின், இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் பை பெயிண்டர்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள், அவங்களுக்குலாம் லங் கேன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பேக்கேஜ்டு ஃபுட், அக்ரை ஃபுட் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்டு, கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ரேடியேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்கை. செல்ஃபோன் ரேடியேஷன், தலையிலே தமிழ்லேயே வச்சு படிக்கணும் செல்ஃபோனை. It will be alter our brain functions. Chest நேரா வச்சுக்கணும், it's alter our cardiac functions. X-ray and CT machines ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க தொழில் அது அவங்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்பு கொண்டு பண்ணுது. ரேடியோ தெரப்பி பண்ணுறவங்க, ரேடியோ ஐசோலேஷன் யூஸ் பண்ணவங்க கேன்சருக்கு அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆக்குபேஷன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு 2-3 பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி அவங்களோட கண்டிஷன் வந்துருச்சு. கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி அவாய்ட், எவ்வளோ செல்ஃபோன் அவாய்ட் பண்ணுமா அவாய்ட். இதெல்லாம் சன் ரேடியேஷன் எவ்வளோ வருது, பூமிக்கு எவ்வளோ வருது, ரிஃப்ளெக்டாக எவ்வளோ போகுது, நம்ம உடம்புல எவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் வருதுன்றத இருக்கு. டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஐ am not explaining in the next slide. Radiation from the sun எவ்வளோ இறங்கு வருதுன்றதா amount of exposure. Next slide. This is a picture of the skin cancer and this exposure was due to sunlight. Melanoma, the conditions for the melanoma. Very common in UK, USA, white skin.
common. There is no melanin in the skin. அதனால் நம்ம உடம்புல நிறைய மெலனின் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை. ஆனால் மற்ற கேன்சர் நம்ம அதிகமாகிடும். மைக்ரோசில் கேன்சர் இதெல்லாம் வந்து வைரஸ் இல்லாத ஒரு வைரஸ் இட்ஸ் காசிங் த ஸ்கின் கேன்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதெல்லாம் வேரியஸ் ஆர்கானிசம் ஆல்ரெடி டோல்ட் ஹெலிகோபாக்டர், C virus and bor virus. These are the organisms causing cancer. Artificial intelligence. Nowadays, AI is a very playing a very important role in identifying the disease. For our blood pressure வந்து மிஷின் வச்சு பார்க்க தேவையில்ல, ஒரு டிவைஸ் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு blood pressure வந்து டிஜிட்டலாக பார்க்க முடியும். pharmacokinetics we can see எவ்வளோ ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்து அது எந்த அளவுக்கு லங்ஸுக்கு போச்சு, லிவருக்கு போச்சு, ஸ்டமக் போச்சுன்றத PKPD அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கரெக்ட்லி மெஷர்ட். இதை சொன்னால் இது பெரிய லட்சம், அது நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்ல போகிறேன். These are the various risk factors: cigarettes, pipes, cigars, tobacco usage. Smokers avoid smoke-filled rooms full-ஆகவே smoke. ஊட்டியில் இருக்கிற சில இன்சிடென்ட்ஸ் கேள்விப்படுவோம். இந்த ஸ்மோக்ஸை வச்சு காதில் பட்டுவாங்க. கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக இருக்கும். மரத்தை அடிச்சு படுத்துவாங்க ஹீட்டுக்காக. அவங்களோட கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ் அந்த ஹில் ஸ்டேஷன், நாட் ஒன்லி ஊட்டி, ஆல் ஆஃப் த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து we have to do the proper exercise, reduce the risk of colon and breast cancers, not to take these types of tobacco and other products. Proper environmental aerobic exercise will prevent this oxidative stress. Aerobic exercise, walking, running. அது சின்ன வயசுல 40 வயசுக்கு மேலே இல்லைன்னா வாக்கிங் தான் போகணும், ஜாகிங் போகக்கூடாது. Do that. Next slide. How to food products. Next slide. Ancient vegetables, rich antioxidant property. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அம்லா is a good antioxidant, vitamin C containing product. Next slide please. New drugs. New drug development சொல்றேன். அது எதை பேஸ் பண்ணி? New gene responsible for new cancer. அந்த gene என்ன? அந்த gene against they have to develop a drug molecule. That's a new concept. That concept is like this is a cell. The cell is having so many numbers of membrane proteins, integral proteins. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒரு பேர், ஒன்றுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன். கேன்சர் ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது, இன்னொன்று வந்து அந்த கேன்சரை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வர வைக்குது, இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸே செல் ஃபங்க்ஷன்ஸே பாதிக்கும். இதில் வந்து என்னோட ரோல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன், CD ப்ரோட்டீன்ஸ், CD4, CD8 இருக்கீங்க. HIV இன்ஃபெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது. I worked in CD4, CD8 also. I published a paper in 2006 in Journal of Virology in America. அந்த பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா we worked with the live HIV virus ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். என்னோட பேப்பர் வந்து இட்ஸ் ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் இன் பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா அண்ட் UK. என்னோட பேப்பர் PhD ஒர்க் லைவ் HIV வைரஸ். அதோட ரோல் என்ன, எப்படி வைரஸ் எப்படி ஆகுது ஸ்டடி US போய் 2003 US போய் நான் ஸ்டடி பண்ணுறேன். இதில் என்னோட ரோல் வந்து ரீசன்ட் ஃபைண்டிங் இம்யூனோகுளோபின் சூப்பர் ஃபேமிலி A பிரைட் ப்ரோட்டீன். அந்த ப்ரோட்டீன் தான் கேன்சருக்கு முக்கியமான காரணம். என்னோட டிஸ்கவரி, வெரி ரீசன்ட் டிஸ்கவரி. I have published this, submitted the patent, and I have developed 2 anti-cancer molecules. That molecule very soon it will be a commercial product. That the WHO is also appreciated. Government of India is also appreciated. இதை எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம்ன்றது அடுத்த ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுதான் நான் ஒர்க் பண்ண ப்ரோட்டீன்ஸ். CD9 ஒரு பெரிய ப்ரோட்டீன், CD6 இது ரெண்டு தான் HIV பெரிய ரோல் சொல்கிறது என்னோட டிஸ்கவரி. யூ லைக் யூ வில் see this Journal of Virology 2006. You put my name Vadalaji Pakistani, you can get the paper. It's highly impact factor 12 at that time. Now it's reduced. Next slide. These are the protein I worked in Australia. That's lab is Australian. Research Council Center of Excellence in
reproductive health and biotechnology. Second test tube baby உண்டாக்குனவங்க அவங்கள எலின் மேக்லின் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஹார்வர்டில் ஒர்க் பண்ணது ஐஜிஎஸ்பி. திஸ் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை மை ப்ரொஃபஸர் இந்த ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல். அவரோட ஒர்க்கு வந்து 2 நோபல் பிரைஸ் வாங்கிட்டாங்க. ஹி இஸ் ஆல்சோ ப்ராஸ்பெக்டிங் நோபல் பிரைஸ் வின்னர். அந்த ஒர்க்கை எடுத்து ஐ ஹவ் டெவலப்ட் molecular against this protein. The protein is the protease. Next slide. This is a 3D structure of that immunoglobulin superfamily receptor. The structure. This is against developing a molecule. And the molecule ribbon-like structures for the yellow color. That is our molecule. How it's bind with the receptor or bind I have shown. Next slide. My achievements. Already told half of my life I have not slept. I have not taken food. Tension. Myself made myself busy. எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக தான் இருந்தது. அதில் என்ன அச்சீவ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I show this in some pictures. This is a down row. All the people selected from the India for the PhD program in different countries. அதில் 10 பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க. ஒருத்தங்க என்விரான்மெண்ட் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தவங்க சோசியாலஜி, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, இன்னொருத்தவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர், அதில் ஆந்த்ரோபாலஜி, இந்த கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு பிரின்சிபல் செலக்டட். தட் மேடம் இஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன். ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமானதுலேருந்து அமெரிக்கா பணம் கொடுத்துருக்காங்க. யார் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க? த்ரூ த யுனைடெட் நேஷன்ஸ், ஐநா மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க. I got a very prestigious fellowship after 7 professor selection from more than 50,000 people applied for that. I'm the one person selected for that. I'm selected for this. You can see this top officials of the world. All not single German, American, Madam Adu, President of Ford Foundation from US. Next, you know that I am very young photographs. Next slide, please. This was happened in Delhi. These functions was organized by the government. It was in the big meeting with all VVIPs of the country. All President Prime Minister function. Our parents called me because I am the only person selected for the PhD in cancer. That too UK. எனக்கு செலவு பண்ண காசு 1.5 கோடி ரூபா. அதை 3 பேருக்கு செலவு பண்ணியிருப்பான். மற்ற ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தால், மற்றபடி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தால் எனக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் மாலிகுலர் பயாலஜி யாருமே ஃபார்மசிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யாருமே எடுத்து காசு செலவாகும். This is the Prime Minister of India, I.K. Gujarat. அது நடுவில் வருவது. பக்கத்தில் கையில் பேப்பர் வந்து காஷ்மீரோட ராஜா ராஜீவ் காந்தியோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஃபார்ம் கரன்சி பேர் ஃபார்மர் மினிஸ்டர் ஃபார் கல்ச்சர் அந்த டைத்தில் பக்கத்தில் ஃபார்மர் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. எனக்கு பின்னாடி ஒரு மேடம் துணை சபாநாயகர் நெஜிமா அப்துல்லா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட். இது வந்து பின்னாடி அவங்களோட பிளாக் கார்ட்ஸ், அவரோட அப்போ இந்தியோட பிளாக் கார்ட்ஸ். இது வந்து வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் photographs, very difficult to give. I was introduced to former Prime Minister for this occasion. This is the place I was doing my PhD. It's known for 6 Nobel Prizes, starting from the discovery of penicillin. First penicillin மருந்தா யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டுபிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஜீனுக்கு கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் மொத்தம் 6 Nobel Prizes for this department. During summer photographs, during winter photographs. Next slide. My group, research group, and the madam Narula my guide, our husband, they are my research group. Okay. Still they are touch with me. You know, I meet with one other family, British. Recently, my daughter's marriage on 8th of June. They came across, they came on the way to UK to our function at relationship with my guide. Because I have contributed a lot to the lab. The lab is new discoveries, great contribution to that. And the university, I have completed the PhD in 3 years without corrections. It's a 125 years old university. I am the first person completed the PhD without correction. This is my research group, meningitis group. Next slide, please.
அது இஸ் another department, chairman of the department. எவ்வளோ எழுதிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும், சாப்பிட்றதே இல்லை PhD. அப்போ 6/5 PhDs awarded without corrections. Chairman of the department is Nilandina Teapot. அவரே பெரிய ஆக்சுவலி யாரும் கொடுத்தது கிடையாது. That I am the only first person of the university got the PhD without corrections. Next slide. This is my group. This is group guide and Albert. Next slide. This is I told Australian group. இவங்க பேர் எலின் மேக்லைன். இவங்க செகண்ட் டெஸ்ட் டியூப் வேர்ல்டு உருவாக்கினவங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் இவங்களும் இந்த கைடு உருவாக்கினாங்க. ப்ரௌன் பேர் அமெரிக்காவில் உருவாக்கினாங்க. அவங்க எல்லாரும் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒர்க் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் மை அட்வைசர் ஃப்ரம் ஜெர்மனி. நெக்ஸ்ட் இஸ் அமெரிக்கன் குரூப். ஒர்க்கர் ஹெச்ஏயோட அவங்களோட தான் ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்களோட நியூயார்க் ராக்ஃபெல்லர் யூனிவர்சிட்டி. I have received a degree from the University of Sheffield, England, with the Chancellor. இங்கே நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் வாங்கணும், கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வாங்கணும், அங்கே அங்கே சான்சலர்கிட்ட வாங்கினேன். I am the only Indian got the PhD from that university. அந்த பீரியடில் யாருமே இல்லை. மற்றவங்க ஏஜ்டாக ரொம்ப ப்ரொஃபஸர்ஸ் கீழே உட்காந்து யூஜி ஸ்டூடெண்ட் நடுவில் வைக்கிறவங்க எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ரெட் கலர் கவர்மெண்ட். Harvard is nearly 389 years old. 400 வருஷம் பல்கலைக்கழகம். அங்கே வந்து எனக்கு போஸ்ட் செகண்ட் டாக்டரேட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. 1639 ஆரம்பிச்சு யூனிவர்சிட்டி அது. அதில் வந்து இந்தியா சார்பாக நான் போனேன். டாடா, பிர்லா, மஹிந்திரா இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்ட் டீச்சர் சுப்பிரமணியன் இவங்களாம் படித்த யூனிவர்சிட்டி நம்ம இந்தியாவில் சொல்லிக்கிற யூனிவர்சிட்டி. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரசன்டிங் இந்தியா ஃபியூச்சர் ஃபெலோக்குள்ள ஹார்வர்ட் கஷ்டம் வெரி எல்லா டிஸ்கவரி இதில் 150 நோபல் ப்ரைஸ். அது இன்னொரு மட்டுமே 26 நோபல் ப்ரைஸ். இப்போ 18 நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கிறது. இப்போ 26 நோபல் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் லைக் என்னோட ப்ரொஃபஸர் ஹார்வர்ட் ப்ரொஃபஸர் மார்டின் ஹாம்லர். இவங்க நியூ டிஸ்கவரி ஆன் கேன்சர். அவங்களோட பப்ளிகேஷன்ஸ் செல் சயின்ஸ் தான். சேனல் டர்லின் போனால் செல் சயின்ஸு என்னோட டிஸ்கவரி அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவங்க ரிசர்ச் குரூப். நெக்ஸ்ட் லைக் the persons developed T-cell vaccine. இவரோட ப்ராடக்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி commercial product. Next slide. Collaborator. My I worked with cloning இவரோட ஒர்க் பண்ணேன். You know that Minister for the States, Gandhi Chavan, and at the time when I went to US, கவர்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ப்ரோட்டோகால் படி நான் டெல்லி போயிட்டு போகணும். மினிஸ்டர் பார்த்தேன். பார்க்க முடியாதனால the government is arranging a meeting at the Chennai airport. We came to the Chennai airport. I met him. We were discussing. It's a great opportunity. Next slide. I got various awards. Next slide, please. As Health Secretary, Department Health Secretary, where Upper Health Secretary, Supraj IAS, our product வந்து எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி Tamada government is honored me on behalf of the CM. I got some cash awards through Electricity Minister and PHARMA Minister. Madras Medical College Vice Chancellor. MS Swaminathan, Agriculture Scientist. Next week. The VA Chancellor, Vishwanathan sir, he honored me. I went to the United Nations Executive Director of Ford Foundation, New York. Next year. Finally, my discovery is well accepted by the World Health Organization. Our official website of America, our website, our discovery with our national flag, our official website of America, Pan-American Health Organization, Next slide. I have established a new lab on par with the US, UK, Australia. A new lab established as a tissue culture lab. Now I am working on that. Next slide. This is my lab. These are all important instruments. Next slide. Next slide. Times of India. This is a paper is given me the title Scientist in the Model of Manhattan. I will WHO Times of India. My Tamil Nadu scientist in US research team for cancer research, breast cancer research. WHO. Next slide.
various things. These are the organizations that help me. Government of India, World Health Organization, University of Sheffield, Ford Foundation, and Harvard Medical School, and nominees. இதெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணதுனால, இவங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் இந்த நிலைமைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நெக்ஸ்ட். சார் கூட இன்னைக்கு வந்து இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா நம்ம எல்லாம் உண்மையாக வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆக்சுவலாக நான் சார் அவரை பற்றி எனக்கு தெரியும். இஸ் டூயிங் குட் இன் கேன்சர் ரிசர்ச், இம்யூனாலஜி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரியல்லி ஹாப்பி. நான் முதலே சொன்னேன் என்னங்க வாழ்க்கையில் எனக்கு இந்த ஒரு சந்தோஷமான நாள்னு. இந்த ஒரு சந்தோஷமான நாள்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு டாப்பிக்கை ஒரு சிம்பிளாக எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்த மாதிரி யூ ஆர் டன் எ கிரேட் எக்ஸலண்ட். Organizing committee, you give a standing ovation to sir for his achievement. Yes, this is the session for discussion. If you are having any questions, you can clarify with Dr. Parthasarathy sir. Any questions are there? I'm happy to answer. My wish, I hope everyone will take up this message. நீங்களே எல்லாரும் இந்த நிலைமைக்கு வரணும். அதனால் என்ன மாதிரி சாப்பிடாம இருங்க தூங்காதுன்னு சொல்லலை. நல்லா கரெக்டான சாப்பாடு சாப்பிடுங்க, கரெக்டாக தூங்குங்க. ஐம் ஒர்க் ஆல் பர்சன், வேலைன்னு இருக்கிற ஆள், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிலாம் இருக்குது. நல்லா சாப்பிடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஒர்க்கு நல்லா இருக்கு. ஆனால் ஒரு 10 வருஷத்தில் பார்ப்பேன், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பார்ப்பேன், சார் நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கேன்னு சொல்லுவீங்க. அது சந்தோஷமாக இருக்கும். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஏதோ ஒரு நல்லவனாக இருந்திருக்கேன், அதனால் இந்த சார் நம்மளை இன்வைட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்க. அருள்செல்வம் இந்த பையனாக சொன்னாங்க. நிறைய பேர் அப்புறம் பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்டாரு, சுதா மேடம் கொடுத்தாங்க, எல்லாருமே கொடுத்தாங்க. அதே போல் உங்களையும் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இன்னும் பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக மாறிட்டு வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனில் உங்களை ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கொடுவாங்க. அந்த நாள் நீங்கள் நினச்சி பார்ப்பீங்க, ஓ பார்த்ததாரி ஒருத்தர் சொன்னார், அது எனக்கு நடந்துச்சு. அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க். நியாயமான வழியாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஐ வில் கிளாஸ். அதவே நீங்கள் வெளியில் பேசுகிறேன். If there is no questions, I will come. Thank you. So really, I need one more questions from you. I need one explanation, sir. So really, you are one of the good role model for hard work. How much the hard work give a highest position in your life. That is, we are very proud to be with you as one of the Indian person, especially in Tamil Nadu. Tamilan, you participate and represent a member of WHO, that is WHO. We are really proud of you, sir. And you told hard work, it makes success in this level. Also, without a smart work, you can't be. Could you please share your smart works, what you did to achieve this level? I cannot say that I am a smart. I am a hard worker. I am a hard worker. In my UG level, I am a top 10
top 10 student of the 66 students studied in our batch. Break system, 60 பேர் 6 பேர் பிரேக் ஆனவங்க சேர்ந்தாங்க, 66 பேர் இருந்தாங்க. அதில் வந்து 22 பேர் தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வராங்க, 22 பேர் செகண்ட் கிளாஸ் வராங்க, 22 பேர் ஃபெயில் ஆனாங்க. அந்த 22 பேரை பாஸ் ஆனது வித்தவுட் அரியரோட பாஸ் பண்ண தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு போயிருக்கேன். ஃபஸ்ட் இயர் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள், ரொம்ப கஷ்டம், பிரேக் ஆகிடணும் பயம், ஃபெயில் ஆகிடும்னா ஒரு வருஷம் பிரேக் ஆகணும், ஜூனியரோட படிக்கணும், பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, சொசைட்டியில் என்ன சொல்லுவாங்க, கிளாஸ்மேட்ஸ் எப்படி வச்சுருப்பாங்க ஒரு பயம். தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு போயிருக்கோம்ல, ரொம்ப கஷ்டம், ஒரு வருஷம் கஷ்டம். அப்போ ஸ்மார்ட் ஒர்க்குனாக்கா ரொம்ப டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிற கிராஸ்பிங் பவர்லாம் கிடையாது. ஹார்ட் ஒர்க், அந்த சப்ஜெக்டை எடுத்து புக் எடுத்து திருப்பி எழுதி பார்த்து திருப்பி படித்து பார்த்து நம்மளே நம்ம ஒரு கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓனாக ஒரு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை எக்ஸாமினேஷன் நம்ம எடுத்து நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா டக்குனு ஏறியும். நம்ம எழுதுனது புக்கில் இருக்கிறத மாடிஃபை பண்ணிட்டோம், ஜீன் மியூட்டேஷன் மாதிரி நம்ம புக்கை மியூட்டேட் பண்ணிட்டோம். அதுதான் நான் பண்ண ஸ்மார்ட் ஒர்க். அதுக்கப்புறம் பிஃபார்ம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃபர்ட் மீ த ஜாப். மணிப்பாலை பற்றி சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் கான்ஃபரன்ஸை பற்றி. மணிப்பால் இஸ் த கிவன் மீ த சான்ஸ். எனக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பேப்பர் மணிப்பால் ஐபிசியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். அந்த பெஸ்ட்டு பேப்பர் ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸ் ஈக்குவல் பிஃபார்ம் படிப்புக்கு. அதுதான் எனக்கு ஜாப் கொடுத்துச்சு 1992. இப்போ 2000 rupees சேலரியோட அந்த ஜாப் எடுத்து யூனிவர்சிட்டியாக பார்த்து கொடுத்து ஜாப். அதுக்கப்புறம் லெக்சரர், அதுக்கப்புறம் சீனியர் லெக்சரர், லீடரு, ஃபாரின் டோட்டலி 5 years என்னை வெளியில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. யூனிவர்சிட்டி 5 years படிக்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு அந்த யூனிவர்சிட்டியோட பற்றுதலுக்காக யூனிவர்சிட்டியை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்களுக்கு ஐ காட் ஜாப் இன் 8 சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஃபாரினில் எல்லா கண்ட்ரிலையும் எனக்கு ஜாப் கொடுத்தான். நான் ஏற்க விரும்பல. ஸ்மார்ட் ஒர்க்னாக்கா ஹார்ட் ஒர்க் தான் எனக்கு. ஐ எம் நாட் தட் மச் 80% கிராஸ்பிங் பவர் உள்ள ஆகுது, 90% கிராஸ்பிங் பவர்லாம் இல்லை. அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க டக்குன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க, புரிஞ்சுட்டு வேலை செஞ்சு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க 1 hourல செய்வாங்க. ஸ்மார்ட் ஒர்க் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஹார்ட் ஒர்க் 2 மணி நேரத்தில் செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. நான் செகண்ட் கேட்டகரி தான். நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருக்கணும், நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர்னா இருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஓகேங்களா? இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்தது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னை வரைக்கும் கஷ்டம்தான், இன்னை வரைக்கும் கஷ்டம்தான். கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த சொசைட்டி இஸ் கிவிங் ரெகக்னைசேஷன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கிவிங் ரெகக்னைசேஷன். when that 10,000 rupees was given by the Tamil government, அப்போ வந்து சிஎம்ஐ பார்த்து மறுநாள் பார்த்துச்சு. மறுநாள் வந்து சென்டிங் தட் மணி த்ரூ தான் எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் கூட கொடுக்குறாரு. எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, அண்ணன் கலைஞர் வந்து அண்ணன் அண்ணா சொன்னாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்ந்துப்பா அப்படின்னு சொன்னார். கலைஞர் சொன்னதா வந்து ஃபார்மா எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டர் சொல்கிறார். அப்போ வந்து அந்த வார்த்தை தான் எனக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலான வார்த்தை. அதுக்காக நான் திரும்பி பார்த்துட்டோம், பல தடவை அவங்க பேசிட்டோம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஊக்கமான வார்த்தைகள். இதுதான் ரகசியம். இதுதான் யாரையும் ஏமாற்றி ஒரு டேட்டாவை நான் எடுத்தது கிடையாது, யாரையும் வேலை செய்யாமல் நான் வேலை செய்ய முடியாது. திஸ் இஸ் மை சக்ஸஸ். Thank you, sir. Thank you so much. Clearly, it's a really wonderful session. It's a current needed session also, because nowadays we are having a lot of diseases due to the so many reasons whatever sir discussed. Here we should take one of the oath. We should avoid these reasons to avoid these type of diseases in future. Thank you so much, sir. And thank you. Now, I would like to call upon our esteemed chairpersons to honor our chief guest, Dr. V. Parthasarathy.
I would like to call upon stage Mr. P. Manikandan to honor Dr. T. Sudhamani. Thank you, sir. Now, I would like to call upon stage Dr. S. Jeevanandam to honor Dr. P. Manikandan. Thank you so much, sir. We will now break for lunch. Please enjoy the delicious spread prepared for you and please be back in 1 hour. Lunch is arranged in D block. Lunch is
good chair, AC and a very big fan rotating. So I request you all to keep your mobiles in the silent mode. So you have to see me and the PowerPoint presentation only. Nobody should bend the head like this and see the mobile phone. If you are going to do that, I told you, very simple thing. Okay. I'll be just taking just 20 to 25 minutes only for the session. Okay. So my topic which is given is key principles for primary screening in preclinical drug development. So first of all, this is exclusively related with the animals. Okay. What you call the laboratory animals. If you are a B.Pharm student, you know that in 4th semester and 5th and 6th semester, you will be learning about the pharmacology practicals. And you have seen the animals, rat, mouse, have you seen? Yes or no? Kai thukku papo? Ethana per paathirukking kai thukku papo? Yarume kai thukku. Fine. So you all know that we are, as per our ethics in PC regulations, we are using only what? PHARMA, or system which apply kaamichiruvaanga illaya in the experimental kaamichiruvaanga. You know that we never seen the animals, but I hear that next year you are going to get the PG course in pharmacology and you will be seeing the animals. So my topic will be related with the laboratory animals. What is the laboratory animals? And then some primary screening. Okay. We will be able to observe by some two tests. One is called the Irwin test, the other one is called the functional observation test. Okay. Next slide. So the slides to share here is the introduction, what is primary screening and ethical principles, laboratory animals, because we should know something about the laboratory animals. Okay. And then the two tests which is important for the primary screening, one is called the Irwin test, the other one is called as functional observation test, and what are its basic protocol and their applications. Okay. So the first question is asked, so why we are going for animal studies? Why we are using animals? Why are we using animals? எதுக்கு அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் சொல்லு சார் கிளாஸ் எடுக்கறியா பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறியான்னு கேட்கறியா அப்பதான் எல்லாமே கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கும் சொல்லு இப்போ அனிமல்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஏன் அனிமல்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம் சார் தூக்கம் வருது சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க because there is some similarity இல்லையா அனிமல்ஸ்க்கு நமக்கு some similarity இருக்கு அது என்ன similarity ன்னு நான் சொல்றேன் உங்க பேர் என்ன சத்தமா சொல்லுங்க Tamil children, good name. Okay, first. So now, as we mentioned, that is the drug development. If you are going to take, there are 5 simple processes of drug development. Morning, what Parthasarathi sir said, and the next speaker, Darwin sir, is also going to speak. Go to the next slide. So, if you see the drug development phases, there are 5 phases. Okay, one you call is the discovery and development. The second one you call is the preclinical trials. The third one you call it is the clinical development, fourth one FDA review, and fifth one is post-marketing surveillance. See, in these 5 phases, the animal studies is related only with the second phase. That's why it is shown preclinical research, or you call it as preclinical studies. Normally you know that as per the ethics, we should not call animal as animal. Prida, enna group no go. Animals should not be called as animals. Animals should be called as non-humans. Enna? Should be called as non-humans. Now they understand. Okay, fine. And in a simple term, you see what it means by preclinical studies. You all know that clinical studies means where you are involving the human volunteers. Before testing a drug in the human volunteers, you have to test the drug in the animals. So that is called as the preclinical trials. And this will be helpful for knowing the safety, okay, the efficacy and toxicity of a new compound. By doing the study on these animals, it will be helpful for knowing the promising candidates. You all know that nowadays due to AI technology, so previously you know that it takes some minimum 3 to 5 years for going for the lead development.
the new drug development only by this discovery phase. Okay. So nowadays, due to AI technology, within a short period of time, you will be identifying a lead candidate. Once identifying the lead candidate, it is mandatory to do the study in the animals. Once after getting a positive results in the animals, then only you will be going for the clinical trials. Now, what are the studies you are going to do in the animal? Just I want to show you only the functional observation test and what is the ethics we are going to follow. Next. So there are two types of primary screening, guys. I think the slides question and all have changed. What do you call it is the primary efficacy screening. So that is what the first I said, the lead discovery. So that is not related with what topic we are going to discuss. The second one you call it is the primary safety screening. So that is what mainly you do with the preclinical research. You will be able to find out, as I told you, the adverse effects and the safety profile of the lead compound. And mainly you will be performing the in vivo study, that is mainly the two tests as I told you. One is called the Irwin test, the other one you call it as the functional observation test. You call it as FOB test. Next. So coming to your primary screening, simple thing okay. Now for example, if you want to know somebody suffering from diabetes, what are you going to do? You will be just for the animal, you will be taking the one drop of blood in a glucometer and you will check. So when there is an increase in the blood glucose level, the hyperglycemia condition, you say it is a diabetes. A simple screening. The second screening you call it as the blind screening. So normally you will be seeing the observer is blind to know whether any activity is there or not. And the third one you see it is called the programmed screening, where you will be knowing what is the type of the compound which is going to act and what is its subsidiary activity. Okay. So for us, I think what we are going to discuss, the FOB test or the Irwin test, we may go with the second one, blind screening. So now for this primary screening, what are the things, the guidelines and what all are needed is, one thing you know, in India we are following only one guideline for the animal studies. So any animal house facility in India, they should get license from one of the committee called as CCSCA. So what do you mean by CCSCA? Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals. So every pharmacy college, what is a pharmacy or the biomedical science, wherever they are having the laboratory animal house, you should be licensed from the CCSCA, and other toxicity guidelines is followed by OECD. So if you are a PG students, you will be able to understand. And then let me take a small snap related with animal species, what you call it as rodents and non-rodents. I don't know whether you hear the term or not. If you are a pharmacology student, normally in the first or second chapter you will be learning what you mean by rodents and non-rodents, and some inbreed and outbreed techniques. And the other important thing is called the 3RS concept. I am not going in detail with it. That is the replacement, reduction and refinement, and how are you going to maintain the lab animal facility. So simple thing, you are following the CCSCA guidelines. Next. So this is the CCSCA guidelines website, guys. You all know that there is a compendium. Okay. You call previously it is called as CPCSCA. In 2025, I think in the month of February, they have changed as CCSCA. So what is the main motto of this guideline? What is the main motto of the guidelines? You have to prevent the unnecessary pain or distress to the animals. In a simple term, we want to say, any animal, okay, that is mainly the animals which are used in the laboratory, we should not பாதிக்கப்படக்கூடாது. ஒரு வலியாலோ ஒரு பெயினாலோ டிஸ்ட்ரெஸ் ஆலோ இது பாதிக்கப்படக்கூடாது. Am I right? So that's the term we used to eliminate the potential for conflict. It was considered necessary to examine the international norms. So and finally you can see that the aim is to ensure human and ethical treatment to animals. So saying frankly, நம்மளை விட animals தான் நல்ல பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க. You have to accept it. You accept or not? தெரியாதா? Okay, you go and see in the animal facility, more than less the respect is given to the animals. So that is the nature of the human. Next. So what are the 5 ethical principles adopted by this that is mainly the CCSCA?
Now first question I was asking you, Thambi, why are we going to do the animal studies? We know that, there is a rule that you should not test a compound which is already having the activity of known activity. So that's why we are going with all this in silico, or you call it as the call techniques. So whenever you all know that there is a committee called Institutional Animal Ethics Committee. So whenever you are doing any project, any PhD project related to animal studies, that institution is having a committee called Institutional Animal Ethics Committee, that you have to get approval from it. So when the nominees will be there, which have been appointed by the CCSEA. So there you should follow these 5 principles. The first principle is saying that any experimental animal should give the purpose of advancement by a new discovery of the physiological knowledge. Something, the drug, whatever you are using for testing the animals, it should be something novel, okay, new. And the second thing is that they are saying that, you can see the second image, you try to use the animal with the least degree of sentience. Least degree of sentience, which is having a less sensation. For example, you can see from elegance, then it goes up to the rat. Okay. And the third one, they are saying use the animals for the experiments. When the animals are suffering from the pain or stress, they say you go with analgesics or anesthesia. So we should not inflict unnecessary pain. So that is the thing, the various routes of anesthesia is given by some injection route. And another fourth one is, they say always you consider the welfare of the animals after their use in the experiments. You all know that when you call the human endpoints, that means sometimes we know that during a study, this animal is suffering from paralysis or some injury. This animal will not survive. It may die within 2 to 3 days. Then what they will do? They will consider the human endpoint and they will sacrifice the animal. They will sacrifice the animal. They know that this animal will not be living longer. So the technique you call it as euthanasia, mercy, killing of animal. In this case, humans are unlucky. தெரியுமா? நம்மள கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நம்மள கஷ்டப்படுத்தி இருந்தா நாமலாம் சாவோம். நிறைய காசு எங்க போகும்? சொல்லுங்கயா, சம்பாதிக்கிற காசுல எங்க போகும்? அனிமலுக்கு வந்து அவங்க என்ன எத்திக்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, அது வந்து இறக்குறதுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு 2-3 நாள் சாக போகுதுன்னா mercy killing ன்னு சொல்றாங்க. euthanasia technique. The animal is weighing less than 200 gram, you go for cervical dislocation. கழுத்து அப்படியே திரும்பிடுறாங்க. Otherwise you go with the injection or the anesthesia. In that case, animals are lucky than the humans, but nowadays they are making some attempt. And the living conditions of the animal should be appropriate for all the species. Okay, you know that that means a rat, you should have a separate house for a room for rat, mouse separate, sheep separate, for dog. So the living conditions of the animal should be separate. Here I show the image of the rabbit. Okay, these are the 5 ethical principles you should always know before going for the animal studies. Next. Okay, so we call laboratory animals. Yeah, because I already told you I am going to speak only about the laboratory animals. It's very clear. So over padama solunga papa, what is the top first one? Sollupa. Mouse. Second one is rat. Third one is guinea pig. Fourth one is rabbit. And here sheep, dog, yourself. Namala monkey lindana vandaru so monkey. Then cat. Then nowadays they are using these invertebrates for alternative. They always they used to say alternatives to animal experiment. They used to say the term. So we are using this Drosophila and the zebrafish. Okay. Now I am asking a simple question. நம்ம நீர் எந்திரிமா? எந்திரி ஒரு பிரச்சனை இல்லை. திட்டமாட்ட பயப்படல. இந்த படத்தை பார்த்தா ஓகே இதில் நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சொல்லுங்க. சென்டர் இந்த படத்தை பாரு. ஏன் சும்மா படத்துக்கோசரம் போடல, அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. சார் நமக்கு எல்லாம் தெரியாது சார். எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும்? வெரி குட். இல்ல இந்த ரவுண்ட் அந்த இது பாருங்க, சர்க்கிள் படத்துல வந்து ப்ளூ கலர் மாதிரி இருக்கு. அது என்னது? அதிகமா அத வச்சு தான் டெஸ்ட். வெரி குட். அதிகமா என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கல்ல? எல்லாம் கை தட்டி பாருங்க. வெரி குட். So you see in the pharmacology research, the plenty of literature and the studies were carried
with mouse throughout the world. The first animal is mouse. Very good. So whenever you are seeing the slide, okay, you have to see which is the importance. Good. Next. It is a simple difference now between the நாம வந்து வெட்டரினரி சயின்ஸ் கிடையாது. புரிஞ்சுக்க, நான் வெட்டரினரி சயின்ஸ் கிடையாது. நாங்களாம் வந்து pharmacology and pharmacology, some 20 years experience with the handling experiments. So you are learning only the two types of species. Okay. First thing, whenever you are getting approved for animals facility, we call small laboratory animals. The other one you call as large laboratory animals. Small laboratories engiradhu endama? Yes, small laboratories ennu solrom? Illa, paravilla, sollu. Madam, paravilla. Because they are small in size. Illa, large laboratory animals yes solrom? Because they are large in size. That's the answer. See, edhula per vechalo answer and perliye irukum. So we call mouse, rat, guinea pig, rabbit, small laboratory animals. Dog, sheep, pig, monkey, you call it as large laboratory animals. Related with our pharmacy running with only a PG course or a small research, we will go only with the small laboratory animals. We will get the approval for small laboratory animals. In that we are having the two species. One you call it as the rodent, the other one you call it as non-rodent. So the first difference you can see incisor. Inga paru rodents paru. Have you seen the image of a mouse or a rat? You will be able to see the growing incisor teeth. Namak incisor teeth palle edhu kami papo? Papa kami incisor enga irukku kami? Adu incisor. Pakkathula irundhu enadhu? Canine. Illaya? Therinjukkonum illaya? Very good. So if you see for rodents, you are having the growing incisors. But non-rodents are kedayadu. For example, you can see mouse and rat, it is a rodent, and a rabbit and the other animals which is cat, you are saying it as non-rodents. So that is the first example you should make the difference. What is the difference between a rodent and the other one is a non-rodent? Rodent example is a mouse, rat, non-rodent is a rabbit, based on the difference with the incisor growing teeth. So normally if you see the cages of mouse and rat, so always they will be keeping the pellet type feed. They are keeping the pellet type feed. Always you know it is having the capacity of gnawing. Okay, that is the specialty of the rodents. So they used to bite it. Okay, so that is the gnawing capacity of the mouse and rat. Okay, next slide. And I think the slides has been changed here. Simple difference. What do you mean by a species? What do you mean by a strain? So normally if you put into the Google image, simple thing. Sir, Kannada edukra nam apdiye pota Geminiyo, Perspex pota ellame varum neenga nenikkalaam. Okay, but adilirundhu வித்தியாசமா எடுக்கிறது ஒரு வாக்கியரோட கெபாசிட்டி, ஒரு இண்டிவிஜுவல் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேர். இல்லன்னா நீ நெட்ல தட்டினது எல்லாமே வந்துரும். Am I right? கஷ்டப்பட்டு ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க, not easy. If a species, for example, you are saying mouse, rat, guinea pig, இதெல்லாம் you call it as species, the broad biological category. Strain and so on. Okay, among the mouse, they are having some difference from which institution it has been bred up. For example, you all are seeing the white color species, right? Yeah. அமைதி இருக்க கூடாதுப்பா, வாய் தப்பி பேசணும் இல்லையா? White color பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? அது என்னது? You call the term as albino. Okay, you call it as albino. White color species you call it albino. The most commonly used mouse you call it as Swiss albino mouse. And the Swiss ங்கிறது என்ன? என்ன சொல்லுப்பா? Swiss ங்கிறது sir, எங்களுக்கு என்ன தெரியும் sir? Swiss it is from where the animal is being bred. Yes, Swiss stands for Switzerland. Swiss stands for Switzerland. So that's what, whatever the name, the strain name is being kept, it may be from a what? The place where they have discovered, or the scientist whoever they discovered, or they will be giving a separate number for it. For example, you can see the second one you was showing it as the rat. Okay,
And you see the black color mouse, they are given the code C57BL6. So what is C57? C is the Cold Spring Harbor Origin Institute. 57 is the strain number, B is black, L is applied, 6 is the substrate number. So for everything they have been keeping a name like that. Next. And this is the simple difference between a mouse and a rat. You should be able to know it. The weight is being given 20 to 40 gram. The rat is given weight around some 250 to 500 gram. So normally the adult rat means is normally from 180 to 250 gram. You can see the lifespan is 1.5 to 3 years, and here it's only 2.5 to 3.5 years. Because normally as this animal's lifespan is less and they're easy to maintain, okay, and their offspring is more. That's why we are using the animal for the studies. That is one of the another reason. And you know the same the gestation period. If you say for the humans, the gestation period is 9 months. Am I right? But for the animal, gestation period is very short. That is 19 to 21 days. And like that you can see the heart rate, it is 4 times than that of the human for the both the things. Okay. And if you see the daily food 4 to 5 gram and 15 to 20 gram in the case of the rat. And comparing to the human, the metabolic rate is more. That's why they are able to go on eat. For those animals where the metabolic rate is more, the lifetime is short. So that you keep in another thing. Next. Okay, this is the basic thing. Just I will not go with all the images. Some different strains of mouse and how this name has been described. For example, hairless mouse, bulb C, C57B6, A-care mouse, nude CD1 mouse, and there are so many inbred where they developed the mouse inside the lab based on the need of the study. Okay, next. Similarly for the rat, the most commonly to use rat, one is called spray dolly rat, the other one is called the Vista rat, and another bottom you can see SHR rat. So that is whenever you are going for screening of hypertensive studies, you will be going for the spontaneous hypertensive rats. So they are called inbreed, which has been developed in the laboratory itself. Next. Okay, it is feeling shy. Okay. It is nothing that you see rodent, Prida, that is in its lifetime. What is the litter size? You know, the litter size means in one time delivery it will be giving some 8 to 12 pups are called the offsprings, and there is a continuous up to its lifetime. You can see roughly one female can deliver some 56 offsprings in a year. It can deliver how much? 56 offsprings. Okay, so that's why we are preferring these rodents for our various pharmacology studies. Okay, after 1 liter, it will deliver some 10 to 12 offsprings, and at a time it can go minimum 8 liter size in a year. That means every 45 days the animal will be able to deliver the offsprings. And like human, we say the reproductive menstrual cycle, no, it is 3 to 5 days, but 7 days you can say. Here you are having the different phases like that: proestrus, estrus, metaestrus and diestrus. Next. And something you call it as knockout mouse, and the other one you call it as knock-in mouse. Okay. So knockout mice, you see one gene is being removed from it. In transgenic mouse, you can see one gene is being introduced. So this is apart from your rodents and non-rodents. Just I want to say, there are different genetically breeded mouses. Whatever the gene of our interest. I think morning Parthasaris was speaking about related with the breast cancer, what are the genes. So for example, if you want to introduce a new gene for a specific type of disease, that gene can be introduced. So they are called as transgenic animals. Okay, next. And the other 3R concept is very interesting, and as a pharmacology student, you all know that what you call it as one of the drug which is being used some in 1960s by European countries.
Okay, I told you okay. So they said one drug was being used and it has caused one adverse effect. You call it as phocomelia. Phocomelia. Phocomelia in the pharmacology third year. Pharmacology third year. Phocomelia, you see that this drug thalidomide was given for pregnant women. The thalidomide drug 1960s. European countries, pregnant women they were taking for their morning sickness. Up in the drug, the newborn baby, okay, was born with sealed lips. Sealed lips. Or so that condition you call it as phocomelia. Enna phocomelia enna okay. So then they want to say that some drugs should not be directly tested on humans. It should be tested only on the animals before giving to the humans. Then the scientists Russell and Bush they have brought some one concept other than that you call it as 3RS concept in animal testing. What is first R? What is first R? Replacement. Second R? Reduction. Third R? Refinement. So the other fourth R also you call it as rehabilitation, and sometimes they call it as reuse, and the fifth R also sometimes they call it as responsibility. But as per our CCCA guidelines, the first 3R is correct and fourth R is rehabilitation. So nowadays they are saying before going for animal studies, you see whether there is any replacement is there or not. So the ethics in PCA regulations they are saying go only with replacement. Go only with replacement. Only in the PG level you are supposed to use the animals. So the second R you call reduction, try to minimize the number of animals. And the third R you call refinement. I showed you the image. Wherever the animal is suffering, you go with some analgesics, or you go with some anesthesia or some euthanasia. And I was saying about what is sentience and non-sentience animals. They said always try to use the sentient animals. Sentient animals means what? நான் சொல்றது கேக்குதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்சிச்சுன்னு என்ன அர்த்தம்? மூளை வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் ஃபீலிங் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? So but you can know that, you can feel it. So we are the animals like that, if you can see. But if you see the vegetables, but they are also having that feeling, but we cannot feel it. Okay, so that's why they are saying you go for the replacement with this, some of these vegetables and all for your study. So sometimes you say which have the larger brain, they are having the more feeling. Next, I think up to now, next I will go only 10 more minutes. We have discussed what do you mean by primary screening, what do you mean by drug development, what are the guidelines, what are the laboratory animals. Okay, so whenever we want to go for primary screening, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு புது drug இருக்குப்பா. Okay, and the drug வந்து அந்த animalக்கு கொடுத்துட்டு you want to check what are the observations in the animal without using any equipment. சொல்றது புரியுதா? Without using any equipment, you want to see its activity in the animal. Mainly, it can be studied the CNS activity, and you call as per the OECD guideline 424 neurotoxicity சொல்லுவோம். It can be checked there. So that is the scientist who named Samuel Irwin in the year 1968. So he has discovered some of the observational tests, and then it is modified. You call it as modified Irwin test, or you call it as the FOB test by SETI in another year in 1988. So they have modified it with some more guidelines and they have used it. So the importance of this is, you can see, it is also accepted by human use and safety pharmacology studies for human pharmaceutical registration by ICH guideline S7A. So they are also saying that as safety pharmacology, you might be knowing tier 1 and tier 2 studies, these two guidelines are also comparison to that of S7A. Next. So
just we want to make a difference between what is the difference between the Irwin test and the FOB test. As I told you, it is a modified method. So one thing you can see, it is able to characterize only the CNS effect of the compounds in the Irwin test, but in the FOB test, which is being modified, it can be able to also see the hazards of the neurotoxicity. Neurotoxicity screening also can be done, and you can see it is a typical concept of drug discovery. Here it is regulatory toxicology, and you can see the number of the animals which can be used. In origin it was used N is equal to 3, and here you can see N is equal to 12. Okay, so this is the main difference between your Irwin test and the FOB test. Next. So these are the basic protocol. Just I will move quickly. You can see what is the introduction, what are the materials, animal preparation, administration of test compound. You can see the most important thing, the behavioral observation is considered important, where it's undisturbed observation, handling and open field activity and autonomic assessment. And how are you going for description and scoring? How are you going to prepare the reagents and the solution? Next. Okay, next. You go to the next. So normally whenever, before all of you keep in your mind, before you are going to start your animal studies, first you should try to know the updated protocol. You should try to know the updated protocol from the whichever the website or whichever the thing you are going to, guidelines you are going to follow. So normally for this study we want either the male or female. There is no specific male or female. You can go with the mouse or a rat. You should have some additional animals. For example, for introducing the thermometer, you should have petroleum jelly. You should have the animal balance, marker, syringes, and metal grade for grip strength. So always you keep in your mind, whenever you are going to start an animal study, keep all your preparations ready. Keep all your preparation, that is your materials, everything ready before you are going to start the animal study. So that's the thing the slide is saying. Next. And also the animal preparation. You have to see, normally if you see the mouse, it can be kept 4 to 5 in a single cage, or if you are going for the rat, okay, you are going with only one animal or not, can be caged, and you can see the housing condition of the animals, and you should keep the animal with 12 hours night and 12 hours dark, so that you call it the acclimatization period. Before going to start your test, you have to keep in the acclimatization period. Next. And whenever you are going to administer the compound, the most important thing, you see what is the dose ml per kg, that is the volume, and what is the concentration you are going to prepare. So normally it is 5 ml per kg weight for rat and 10 ml per kg body weight for the mouse. And normally, as I told you, when you are using a rat, the individual cage you have to keep each one animal, and you have to go with different A, B, C, D, E. And you should also always make it blind. The observer should be blind. He should not be known what new drug or what is being given to him. Then only he will be able to compare with the control animals, okay, and he will be able to know it. Next. So now coming to the 3 behavioral observations, guys. So as I told you, it is really one of the, what morning they were saying, hard work or a dedication. Whenever you are going to handle the animals or going into the animal house, whatever the discipline, okay, you are maintaining inside the animal house, or whatever the rules you are following inside the animal house is important. Otherwise, simply you are going and disturbing the animal may not give a proper result. It may be due to the anxiety. The 3 things is that once after you are giving the drug, the animal is placed inside the cage, that we call as the microenvironment. So just to observe the animal. You are not going to disturb the animal, okay? Without any noise pollution, you just observe the animal. So that's what it is called as undisturbed observances. So every tutorial diagram has been given a simple body position. That is called the body position. Abnormal, he is in the, not in the
நார்மல் கண்டிஷன் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த அனிமல் கேஜ்க்குள்ள அந்த அனிமல் வந்து எந்த மாதிரி பொசிஷன் பாடி வச்சிருக்குதுங்கிறத நம்ம நார்மல் அனிமல் வச்சு கம்பேர் பண்ண போறோம். ஓகே, தட் இஸ் another easy way of understanding locomotor activity, whether the animal is moving inside or it is only just sleeping. Okay, so that you call it as the sedation, excitation, pilorection. Sometimes you can see the fourth image here. Okay, the hair is up. Okay, so that is called as pilorection. Like that, there are various activities you can see. This is called as undisturbed observations. நம்ம தொடாம பார்த்துக்கிறது. Okay, next. What is the next? Handling observations. Handling observations என்ன? அந்த அனிமல் வந்து நம்ம கையில எடுத்துட்டு அந்த அனிமலை தொட்டு பார்த்துட்டு we will be able to observe it. For example, reactivity to touch. Reactivity to touch. அந்த அனிமல் வந்து டச் பண்ணி பார்த்தா whether it is showing some different response. Showing some different response. So like that you call abdominal tone, wing tone. Sometimes the animals will be too aggressiveness for handling, and you can see the grip strength. Sometimes normally you see whenever you are handling the animal, that is the skill of handling the animal. நீ ஒரு அனிமலை அப்படியே தூக்கி அழகா பிடிக்கும் போது எந்த சத்தமும் வரக்கூடாது. எந்த சத்தமும் வரலைன்னா நீ ப்ராப்பரா அந்த அனிமலை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். அது சத்தம் போட்டுச்சோ இல்ல யூரினேட் பண்ணிச்சோ defecate பண்ணிட்டோ then the animal is under some type of anxiety. So this is in handling position. You should touch and see all the parameters. Next, the other is called open field activity. So for example, one thing you can see, you keep the animal down and you allow the animal to move. Okay, otherwise you touch and move. See whether the animal is able to show these types of movement. One movement you call stroke style while walking. So whenever you are giving the seed stimulant in the overdose, okay, so it will cause the stroke style. So like these are the various other parts. So 3 parts you remember. One is undisturbed, okay, and the other one is the handling condition. The third one is the open field activity. Next. So these are all I have given the description, and how are you going to give the scoring? Either you will say increase, decrease, or you will be giving normal, 0, 1, 2, 3. Next. We go to the last slide. So when the people are sleeping, we should respect them. Next, 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 next. Okay, fine, before sleep. Now all of them will be happy. Okay. So normally what is the importance of this primary screening? 25 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுத்துங்க. அதுக்கு மேல எனக்கு 3 வேலை செய்யுது, உங்களுக்கு வேலை செய்யுது. அது இந்த காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க. Not more than 28 minutes. புரியுதா? Okay. So the primary screening, what is its application in the drug development? So before going to the preclinical trials, it will be the clinical trials. It will be useful for the dose selection. That is, it will help to determine the appropriate doses for pharmacological and toxicology studies. Therapeutic window, that is most important. It will be useful to find between the effective dose and the toxic dose. Mostly these both studies are for the CNS and as well as I told you the neurotoxicity. So it detects the early signs of neurotoxicity or adverse behavior effects. So therefore this primary screening in the drug development, it forms a critical bridge from discovery to the human trials. Okay, final slide. Okay bro. So handling animal is not easy. ஏதோ animals போனோமா பிடிச்சோமோன்னு இல்ல. ஒரே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஷேர் பண்ண முடியும். I have been trained in 2016 onwards. So that is mainly for the veterinary animal science. After becoming a professor, I went for the training. One FELASA accredited course, 1 week training. Okay, they will show you how to handle the animal, how to go for suturing the animal, how to go for the dosing. நீங்க நம்புறீங்களே இல்லையா தெரியும். நீ ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம், பிரின்சிபலா இருக்கலாம், உள்ள போற நீ ஸ்டூடெண்ட் தான். ஒரு வாரம் பெண்ட் எடுப்பாங்க. எப்படி பெண்ட் எடுப்பாங்கன்னு கேளுங்க. 45 minutes லெக்சர் கொடுத்த உடனே டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட்? சும்மா ஜாலியா உட்கார்ந்து கேட்க முடியாது. You have to attend the test and you have to pass the test. Like that every day you will be having 4 tests. Initially they give us dummy rat, ஒரு dummy rat. நம்ம பொம்மை rat இருக்கு இல்லையா,
அந்த பொம்மை ரேட்டை கொடுத்து எப்படி பிடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி சூச்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. Then they have given the real mouse. Then they given the real mouse. Okay. So still it is an European accredited fellows. Still it is there only in Tanuvas Veterinary Science at Chennai. So if possible you try to attend the course. And always my way as a pharmacologist, animal pharmacologist, I stick on to the time and always we should respect the animals. So that is always our father of the nation said that the greatness of the nation can be judged by the way how the animals are been treated. Don't say animals are animals, not humans. If you are really interested, dedicated to study or to handle the laboratory animals, then you study. Otherwise, simply unknowingly, that is, the skill is very important. If you are not really interested, then you. So that is about my study. Just I will summarize in a 2 line. I took a topic called primary screening. Okay, its application in the clinical development. We have taken the 2 tests. One is called the Irwin test. That is a very old test in 1968. The other one is called the FOB test. Okay, that is the functional observation test. These 2 tests are accepted as a safety pharmacology by ICH, International Conference of Harmonization, S7A. Whatever you are doing the animal studies, they are saying please follow the 3 Rs. What is the 3 Rs? First one? Replacement. Second one? Reduction. Third one? Thank you. That's my specialist over. Now, I would like to kindly invite our chairpersons to have some words about the session. If you have any questions, you can ask. Okay, no problem. Thank you, sir, for enlightening presentation. The balance between the specificity and sensitivity that you have discussed in the primary screening was fascinating, sir. And also you discussed about the Irwin test as well as the functional observation battery and as pictorial, very good pictorial behavioral assessment was highlighting, sir. Thank you, sir. Thank you. The session is open for discussion. Any queries, students? Students, any queries? Anything, sir? Whatever I taught is new. I know that you all are not having experience with the animals or anything because I am having the same feeling of what you are having. I am not daily classes. Personally, I know subject animals use useful message for message ஒரு சார் வந்தாரு ஊட்டியில இருந்து பிரைமரி ஸ்கிரீனிங் எடுத்தாரு அப்புறம் நிறைய படம் காமிச்சாரு நட்ரு மாதிரி பேசினாரு அப்புறம் 3RS என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு உங்க ஃபீட்பேக் இருக்கு. ஓகே, thank you. Sir, I have one question, sir. Sir, how do you see integration of in silico models while for the enhancing primary screening methods while discussing about the 3R principles, sir? See, first I would like to say there are so many in silico methods. Whatever the morning professor said in a single word, where it will be useful for the pharmacokinetics studies. So this primary screening, nowhere we are interlinking with the in silico models. It is purely you have to study with only the animals. So before it will be useful to know about the new chemical entity. By in silico methods, we will be having some ideas before coming to the lead optimization and lead discovery. Coming to the primary screening, so this topic is related only with the observational test. Okay, so that is totally different. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Now, I would like to call upon our esteemed chairpersons to honor our chief guest, Dr. R. Vadivelan.
Now, I would like to invite Mr. R. Sriram to honor Dr. G. Sumitra. Now, I would like to invite Dr. S. Anand Kumar, Professor and Head of Department of Pharmacy Practice, to honor Mr. R. Sriram. Thank you all. Now, we are moving on to our third session of this day. I'd like to welcome Dr. P. Manikandan, Professor and Head of Department of Pharmaceutics as the chairperson for this session. So good evening, honorable gathered over here. It's my honor to introduce our chairperson for this today last session, Dr. Venkatesh sir, who is working as a professor in the Department of Pharmacology, the College of Pharmacy, Kannur Medical College, Kerala. Sir is a distinguished academician with over the 16 years of rich teaching and research experience in the renowned pharmacy institution. He also contributed national level scientific work through the research tenure, the National Botanical Research Institute, Lucknow. He holds PhD from Vellore Institute of Technology. He has made significant scholarly contributions, including 2 design patent, 27 research and review publications in national and international journals, 70 scientific poster presentation, participated more than 100 conference, seminar and FDP. He organized several FDP program and seminars. He also author of an important book chapters titled Exploring the Plant-Based Extract for the Treatment of Diabetes Caused by the Steroids. He also well experienced in various areas, the alternative animal experimental design such as zebra fish and etc. and herbal and natural product research and experimental research methodologies and academic leadership and administration. So Dr. Venkatesh is highly respected for his dedication to the pharmacy education, research, excellence and mentorship of that young research scholars. So it is a privilege to have Dr. Venkatesh sir as a chairperson of this session. So I welcome you with a big round of applause. Thank you sir for accepting our invitation. Thank you so much, sir. Now, I'd like to welcome Dr. Venkatesh to the stage and I also request sir to introduce our speaker for the session. Good evening all. So Dr. C. Ronald Darwin is my friend, M.Pharm Pharmacology, Professor and Head, Department of Pharmacology, School of Pharmaceutical Sciences, Wales Institute of Technology, Science and Technology and Advanced Studies, Chennai. So he completed B.Pharm and M.Pharm and PhD from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai. Overall, the academic membership is a life member of Laboratory Animal Scientist Association, the life member of Indian Pharmacological Society and Indian Association Pharmaceutical Associations and the CPCCA nominee, scientist for screening research works nominated by the CCSCA, and he is the life member of Indian Pharmacy Council also. He has 48 publications in peer-reviewed journals and he published the 6 textbooks exclusively for pharmacology. For the academic guidance, he guided 4 PhD students and guiding PhD students, 8 students currently. So he has guided 21 students for their M.Pharm projects as a guide and a principal investigator. He has guided and supervised 32 MD Siddha research works as a guide.
has guided 42 students for their B.Pharm dissertation for the award of B.Pharmacy. With this short introduction, I would like to call for the Dr. Ronald Darwin for the talk. Thank you. Very good evening. I hope this is too late to disturb the persons who are actually sleeping. But I will not take much things into the subject. Slides ready. Mudinja 20-25 minutes I will try. If you are feeling bored, you can put your hands up. That is my principle. One among our student is there. I usually take class in that manner. Bored, they have all the rights to put their hands up. Because அவங்களுக்காக தான் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் புரியலன்னா கை தூக்கிட்டாங்கன்னா I will wind up and I will start with something else. So ready? So என்ன சொல்ல போறேன்னா what I want to say is like first நான் ஒரு விஷயத்தை பேசி முடிச்சிடுறேன். ஸ்ரீ சண்முகா காலேஜ் ஒரு one among your pharmacology faculty has invited me. பேசும்போது நான் நினைச்சேன் ஏதோ குட்டி காலேஜ் போல சும்மா கூப்பிடுறாங்க போய் ஏதாவது பேசிட்டு வரலாம் போல. இங்க வந்து the infrastructure, the organizing capacity of the institute was வேற level. Second thing நான் பிரமிச்சு போனது ஒரு அது என்னது 360 ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்கல்ல, what is it? ஆக்கம் in the sense we can do something அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச மீனிங் அப்படிதானே. So that is a positive vibe that is actually done by the management. Management, நான் 3 நாள் management பார்த்துட்டேன். The principal aim of a management will be getting the money. That's it. Once fees pay பண்ணியாச்சுன்னா facilities எல்லாமே டாடா பை பை தான். இதுதான் முடிஞ்சாவா இல்லட்டா பார்த்துக்கலாம், இன்டர்னல் மார்க்கில் பார்த்துக்கலாம். பட் your management is, I hope they are highly sophisticated. நான் பார்த்தேன், I don't know the internal concept, but they are very good in what is it, giving you all the facilities and a wonderful auditorium, a good faculty set of faculty members starting from the principal, director, the HODs and other team. காலைல சார் ஃபர்ஸ்ட் இது சொன்ன போதே சொன்னாங்க இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி கொஞ்சம் பேர் பண்ணாங்க. ஷாப்ட் அது வந்து எஸ்எல்ஆர் கேமரா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா அந்த கிளாரிட்டியை விட வேற லெவலில் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபோட்டோகிராஃபி கெப்பாசிட்டி. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாபி இருக்கிறது வந்து அதை பார்க்கும்போது ஐ ஹேட் அ செகண்டரி திங்கிங், செகண்டரி தாட் ப்ராசஸ் இருந்தது நான் உள்ளே வர்றது வரைக்கும். ஐ பேசிக்கலி பிலாங் டு எ வில்லேஜ். நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லுவேன், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு கடைசி குக்கிராமத்தில் இருந்து வரவது தான் நான். பட் ஐ காட் செட்டில் இன் சென்னை. ஐ நோ த 2 phases. வில்லேஜ்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியும், சிட்டி லைஃப்னாலும் என்னன்னு தெரியும். ஐ பீன் ஃபேஸிங் இட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 20 years. சிட்டி லைஃப்பை பார்த்துட்டேன். பட் நான் இங்கே வரும்போது அந்த டெடிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் அட் த வேற லெவல். சரியா? ஸோ நான் இப்போ ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக ஒரு விஷயத்த பேசி முடிச்சிடறேன் சிம்பிளாக. வடிவேலன் சார் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கல்ல, ப்ரீ கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் எதில் பண்ணுறோம், அனிமல்ஸில் பண்ணுறோன்றது. ஐ ஆம் த நாமினேட்டட் பர்சன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சிசிஎஸ்சின்னு சொன்னாங்கல்ல, அதில் நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், சார் இருக்கீங்களான்னு தெரியல. I'm the nominated person of CCSA. What they கொஞ்சம் விடுங்கப்பா ஃப்ரீயா. கொஞ்சம் என்ன விஷயம்னா, the thing is like I attended a program in Delhi நோய்டாவில் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணேன். It was like அவர் சொன்னார்ல, these 4 phases of exam to become a nominee. Daily we will be having 4 set of exams. குவாலிஃபை ஆகலைன்னா நீங்கள் நாளிலேருந்து கிடையாது ப்ரோக்ராமில் கிடையாதுன்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. We have to come back. Correct? I was there for a period of 15 days. 15 days military system. There they brainwashed மூளை செலவு செய்கிறது தான். அனிமலை எவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கணும் தெரியுமா, அனிமல்னால எவ்வளோ பிரோஜனம் தெரியுமா, அனிமல் எவ்வளோ நல்லது தெரியுமா, இதெல்லாம் சொல்ல we have that, how does that concept in the mind. அவர் ஒரு 3 விஷயம் சொன்னார்ல, என்னது, ரீப்ளேஸ், ரெடக்ஷன் அண்ட் ஓகே. இது ஏதோ ஒரு 3 விஷயம் இருக்கு, அதுதான் என்னோட ஸ்லைட்லேயே இருக்கும். அதனால தான் இப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டேன், உங்கள் கையாலே வாங்கியாச்சு. அப்போ யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட். இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னா இதுதான் கான்செப்ட். ஆல்டர்னேட்டிவ் அனிமல் மாடல்ஸ். வாட் இஸ் தட்?
alternative animal models. இது சொல்லும்போது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும். ஏன்னா சார் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க, இத்தனை பேர் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. அனிமல் மாடல் வேர் ஆல்சோ தேர், along with that some utilization of vegetables. Yes, you listen, you observe that there were some vegetables which can also be used for testing. How many members trust that a vegetable could give a result? Testing a drug on a vegetable. Is it right or not? That is the reason why I have made a slide like trust, cultivating trust through alternative animal model, please. So, animal usage, I will simplify that and no need of reading that. Animal usage, just look at it. The thing is, animal usage is double-edged sword, it is animal usage. Certain members, certain regulation will say that pre-clinical tests and reports on animals is mandatory. And on the other hand, they say, no, don't disturb animals. There is a problem here. We have these two problems. I am here to justify that, what is it, there is no need of animals. Next. Right, this is a, what is it, phase that every drug has to pass up. This is a regulatory guidelines. This is regulatory guidelines. The first thing is basic research. What do you mean by basic research? You will be predicting the molecular structure. You will be predicting, what is it, the activity of that particular molecule on some in vitro screening or whatever it is. And followed by that, you will be going ahead with respect to your preclinical testing. And the third thing is, if it is efficacious. See, the arrow narrows and it ends in a pointed manner, right? See, for example, you will have lakhs and lakhs of lead molecules. And you filter from that and you take molecules for preclinical development. Are you understanding the concept? You have lakhs of molecules identified by using a software or whatever it is. And you narrow down, you take some molecule for preclinical development. And you prove that it is efficacious. Then you continue with, what is it, testing on human being. And finally you will go with, what is it, FDA approved. This is the phase that a drug development is actually traveling. And out of the box, I would like to add one simple comment. There is a concept that is pronounced repeatedly in the industry. The thing is, fail fast, fail cheap. And the concept? Fail fast, fail cheap. See, you know about Ambani? How many members? It may be irrelevant to the slide. How many members are not aware of Ambani? Dhirubhai Ambani has two sons. One is Anil Ambani and the other one is Mukesh Ambani. You should know everything. One is a topper in the business and the other one is a flopper in the business. Why he is a flopper? Because he was the owner of the company by name Rel Bio. Rel Bio went in loss because they have invested billions and billions of dollars for drug discovery. But finally they didn't turn up with any drug. Biotechnology products or anything. So they went in loss. So that is the reason behind this concept. If you are failing in the last stage, after clinical trials, if you are failing, going to waste the money. Fail fast, fail cheap. You understood now? கடைசி வரைக்கும் ஒரு மாலிக்யூல் எடுத்துட்டு போய் பேஸ்ட்ல காசு செலவு பண்றதுக்கு first line fail fast, fail cheap. Then the investment will be less. That is the concept. Next, please. So this is a concept I was talking about. One drug will be FDA approved. Among how many compounds? Not only 10,000, lakhs of compounds will be screened. Next. So this is the things that Sarah was also talking about. Most of his slide and my slide is resembling. Different phases of what is it, testing are there in case of clinical trials. Next, time. So this also you can skip it out. Everyone knows about clinical trials, right? You might have studied in the book or somewhere. Testing of, what do you mean by clinical trials? Around this area. Clinical trials என்றால் என்ன? Very good. Testing of drugs in humans. Preclinical trials is I was talking about. In animals, if you are testing, that is what you call it preclinical trials. Testing of drug in human being. What will happen is okay. So these are the phases which will be, what is it? A drug will have to travel
for getting it approved and a molecule to come out to the market and to reach the customer, to reach the patient. These many phases are there. This is drug discovery. Next. Okay. Next. Okay. Why animals has to be restricted in research? I am talking against the thing what the first and second speaker has said. Yeah, use pannano. The first thing is issue of public accountability. The same thing Vadivelan sir was also talking. What is it? Pain and distress. Euthanasia is also painless killing. Euthanasia. So, in the reason animal vali, animal kashtapadutha namakku drug vedum innor species kashtapadutha. Next. So, this image was also there in that slide. Russell and Birch. These are the persons. Next slide. These are the person who has generated the concepts: replace, reduce, and refine. These are the concepts. Next. Okay. So, this is actually the modern laboratory practice. Individually ventilated cases. Sir was showing like microenvironment. See, this is a, even refined microenvironment. How many numbers of cages are there? Each cage will be having separate air circulation, that is inlet will be separate, a HEPA filter will be there in each cage, and an outlet will be there which will be removing the unwanted gases, unwanted nitrogen and everything from that. So that is actually the process of refinement. What is this? Replace, reduce and refine. Next. Okay. Next. We will wind up. Next. Because almost it is time. Okay. So what to do? In the morning session, in the previous session, Sir was telling about some screening procedures with respect to what is it, vegetables and all this thing. So what I would like to say is, when I am acting as a nominee of the government of India for approving any projects, first line what I see is, what is the product? What is the nature of that particular chemical? Right? And they will say, as a researcher, if you are a researcher, what you will say? Sir, I can't disclose the product, I can't disclose the molecule, it is confidential. I am planning for, what is a patent, I can't disclose it. Okay, fine. Your molecule is named as X, Y, Z or whatever it is. What are the data that you have collected about that molecule till now? In the cells, the first line, cell culture. What is the effect of these molecule or a molecule on cell culture? For example, may not be there in the slide, but I would like to say. If you want to check a molecule for hepatotoxicity, or if you want to check a molecule for hepatic disorder, right? You can test that in hepatic G2 cell lines. In the cell lines, hepatic G2 cell lines. If it is effective, you can proceed with the animal models. First line. That is the first type of reduction. Second, next, cell culture. Okay. Human tissues. Human tissues. How many members, madam, are we using tissues for doing experiment? Pharmacology? No, we are using only the software, right? Okay. So it is common. I don't know use it is common. So the thing is you can use human tissues, human cells for what do you mean? What is the difference between cells and cell lines? Should be aware of that. What do you mean by that? Cells and cell lines? A single cell, it is taken out, it is culture in other media, that is what you call the cell lines. Hepatic G2 cell lines. A group of cells that is being collected on which some drug is being tested. That is what you call as cell. Second, third one, computer models. Nowadays, we guide a lot of students in our Wales University, Wales Vistas, so-called Vistas nowadays, right? For their PhD. All of them will be coming with a report of
50 pages, 60 pages of what is it? Computer models. What do you mean by that? This is an alternate model. I'm not making fun of them. There is a computer model. What do you call by? Anyone is aware of that? In silico studies. You are actually an M.Pharm student or? B.Pharm finally. Good. In silico studies. So we call it as molecular docking. This is also very important. What is it called as? Molecular docking. I have a Reynolds refill pen with a white body and a blue cap. Palaya model. I have a pen. If I use a pen with a hero pen cap, will it set? And the refill pen, ஒரு ஹீரோ பெனோட பெரிய கேப் எடுத்து போட்டு பாக்கெட்ல வைக்கிறேன். என்ன ஆகும்? 10 நிமிஷத்துல என் சட்டையில இங்க வர ஆரம்பிக்கும். So best fit is madam, is there any time restriction that the students has to move by college bus or something? Then we'll wind up soon, little bit more early. No problem, right? So thing is like you will be checking the best fit with respect to this molecular docking. ஒரு molecule existing, or you have identified a molecule, you have synthesized a molecule. The molecule, whether it is effective or not, will be checked by what is it? A computer model. That is, what do you mean by receptor? Before that, I wanted what is the definition? Not from you, from someone else. What do you mean by receptor? Receptor. At student level, you all will be like that. Nothing to worry. What do you mean by that? Even then, what do you mean by receptor? Whom I can ask? I don't want to irritate you. What do you mean by receptor? Dish standard பாத்திருக்கீங்களா? எல்லா வீட்லயும் இருக்கும்ல. The dish on மேல மொட்டை மாடியில வச்சிருப்பாங்கல்ல. That is a receptor. What it does? It receives the signals. எங்க இருந்து? From the satellite it receives the signal. We have some what is the receptors that will be having the capacity to receive the drug molecule. All the receptors will not receive all the molecules. So that we call the receptors as macromolecular proteins. What we call? Macromolecular proteins. These are bigger size proteins. So in molecular docking, what we do is, we take a ligand on one hand, we take this macromolecular proteins. And this will be docked. And that will give the best fit results. Adula oru calculation adidella irukku. So this is what you call as computer models. It has to be done to reduce the usage of animals. Next, I'll come up with another final idea. Next. Previous. Okay, that day we share good now. Okay. And how many members are interested in learning a PG pharmacology? And we take a course varudhu. Sri Shanmuga College, they are going to plan to start. It's not marketing, don't take it in other sense. Principals are solid, sir, students are market, market is not marketing. Some maybe in few of the institutes, based upon the teachers who teach them, students will be inspired and they want to do pharmacology. How many pharmacology interested? At least 3-4 hands are there. Good. Once upon a time, I hope before Madam was learning, even when we were a student, they have been doing LD50. What do you mean by LD50? Romba subject no. Lethal dose. LD50, ED50. LD50 will be done with 100 animals. How many animals will be used? 100 animals. Sarah was talking about OECD guidelines, Organization for Economic Cooperation and Development. That is a guideline that has reduced the animals from 100 to 3. Eவ்வளவு reduce பண்ணிச்சு? From 100 animals to 3 animals. 3 female rats. That is actually the process of production. That is the process of replacing the animal from using it for the purpose of research. Okay. Next, move. Barriers. Previous. Barriers of alternatives. I didn't even make up most of the slides because it is almost
the time. நிறைய alternate sources இருக்கு. நான் ஒரு 4 மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன் வரிசையா. You can use, you can check the efficacy of a molecule by computer models. ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes, you can use it, use and check the efficacy by some computer models. Second thing is you can test the efficacy of a molecule by cell lines. Yes, you can test the efficacy of the molecule by human cells, right? Isolated human cells. You can even test the efficacy of a molecule by using the waste product that is derived from a butcher shop. கோழி கடையில இருந்து கோழியோட குடலை எடுத்து அந்த குடல்ல வச்சு சில ட்ரக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த ஹார்ட் எடுத்து அந்த ஹார்ட்ல கார்டியோ ப்ரொடெக்டிவ். எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். 100% இட் இஸ் பாசிபிள். இது எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். ஆனால் there are certain barriers. என்ன barriersனா, right? There will be a variation in vitro and in vivo assays. Regulatory approvals will be restricted. Regulatory bodies may not accept the data that you have collected from a computer based testing. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? PhD scholars எத்தனை பேஜ் எடுத்துருவாங்க? 50 pages. அவங்களுக்கும் அது தெரியாது. எங்கேயோ கொடுத்துருப்பாங்க, யாரோ ப்ரோட்டீனை டாக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. So you need to have a proper, what is it, in vivo data for proceeding for the next step. That is first barrier. என்னலாம் பண்ணாலும் என்ன வேணும்? ப்ராப்பரா ஒரு அனிமல் டெஸ்டிங் டேட்டா வேணும். It is a mandatory requirement by the regulatory bodies. Right. Okay, போதும் நினைக்கிறேன். Right. போதும். ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதா? I'm running very fast. Previous. Okay, this is our university, one above the block. This is a thing that I was talking about. This is me. This is actually taken from Cancer Institute Adayar. I'm the nominee for approving projects for them. This is what we call as IVC, individually ventilated cages. This is our block, pharmacy block. That is our team. Okay, this is a thing, right? And thank you so much for at least staying back. Few members, almost 30-40 பேர் இருப்பீங்க. You are hiding behind the seats and sleeping. Thank you everyone. I'm closing it, right? Thank you. Thank you, sir, for your wonderful session. Now it is time for open discussion for delegates. If any doubts, you can ask. Can you give mic? அப்படியே பேசுங்க, we will discuss, no problem. Hello sir, myself Selva Bhati Saravanan, currently pursuing final year B.Pharm here, Sri Moganmio College of Pharmacy. Sir, my doubt is, without animal studies we cannot go for the next steps for either preclinical studies, for further steps, especially now it was restricted in the B.Pharm level itself. We cannot use the animals, we just stimulating in the software itself. It's not make it more efficient as, because we cannot able to handle when we are performing M.Pharm in pharmacology, we are very difficult to handle the animals. They avoid it in the B.Pharm itself. Okay. But in the software we are training our animals, we are feeding like in the computer itself. I think it is not efficient. It is not it's fair. restricting our efficacy while handling the animals. Okay, good. Okay. How you are seeing like that, or what are the alternatives you are seeing that for that issues? Well, can I justify a few things? Yeah, sure. Yes. Please. See, once upon a time it was there. It is actually literally, I'm not doing politics. Literally it is spoiled by our pharmacy fraternity only. Yes, sir. Literally it is being spoiled by our pharmacy fraternity only. You as a young person who is actually coming up with pharmacology degree can fight for your rights. It is your rights. Because institutes cannot afford, what is it, cell lines. Because if at all, maybe I am not sure about the management of Shanmuga College, and even Wales can afford, but small pharmacy colleges will never permit doing hepatic G2 cell lines or neuroblastoma cell lines. They can't. They need a separate, sophisticated laboratory. See, our next generation can fight for that. See, minimum of even biotechnology is having an approval for doing
experiment. Even I was a nominee for another institute that is in Chennai Venkateshwara Engineering College. Engineering College, B.Tech Biotechnology. They are doing this animal experiment. They have a practical itself. They will be collecting cell from bone marrow. That is actually the, if I am not wrong, that is the cell lines for cultivation of, what is it called as? The pluripotent stem cell. The pluripotent stem cells will be collected from the bone marrow of rats. For that they are, I denied the approval, but even they show the protocol. It is very clearly mentioned in our syllabus, you have to approve. But we have approved. For a batch of 50 students, we have approved 5 animals. So only the teacher will be demonstrating even, right? So this is your rights, because medical college students will be doing everything by injecting on the human being. But as a pharmacy students, see, we need to develop ourselves, equip ourselves, then we have to fight for this. First line of answer is this. Second line, it is nothing to miss. If you are doing very much interested in pharmacology, when you start up with that, animal house construction is on. So you just basic structure super facility. And what mistake I did is, like, we have constructed an animal house. Please, correct. With a space of first floor 2,800 square feet, second floor 2,800 square feet. I know hotel get number cut you time. With this, ஒரு 3 வருஷமா சண்டை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ அதுக்குள்ள என்ன வாங்கி வைக்க போறேன்னு தெரியல. கரெக்ட்டா? எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட்? I hope it is almost more than this auditorium. ஒரு ஃப்ளோர். கரெக்ட்டா? ஆனா பார்ட்டிஷன்ல பக்காவா போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு. வெட்டரிக்கு தனி ரூம், அனிமல் ஹவுஸ் இன்சார்ஜ்க்கு தனி ரூம், கேஜ்க்கு தனி இது எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சிட்டேன். But I still have a question mark, and it's simpler, sophisticated, because it is our university is there. We will be having PhD scholars from microbiology, biotechnology, nanotechnology, chemistry. All will be doing some sort of screening. So we can manage, but you can have a simplified animal facility with all the basic requirements built in it, so that these kind of students can be taught with the best in the profession. So when you do M.Pharm, you stick on to that. Learn. Handling it is not tough. Like the previous speaker, Vadivalan sir, was talking, handling is not at all a tough task. Romba simple, you should have the love of handling. You should have the love of handling. No one should force you. If you have an IV injection, you have to intraperitoneum, and the pressure, if you do that, animal will scream, animal will bite you, right? But when you have the passion of learning, automatically when you show the hand itself, it will sense. Animal has a sensing capacity. Animal will sense, automatically climb on your hand, and it will be there. You are not supposed to disturb the animal. Handle it smoothly, administer it smoothly, things are possible. Have I addressed your question? Almost at least 50%? Done. Okay. Good evening, sir. So I have seen on your slide organ on chips. Organ on chips. Okay. Okay. Let me ask one question, sir. How do you see that organ on chip by integrating priming screening methods while addressing 3R principles, sir? Oh, like address பண்ணாம விட்டுட்டேன்ல. Skip that slide. அது okay போய் பரவாயில்லை. Like organ on a chip in the sense, a software which is integrated. நம்ம இப்போ X-Pharm, X-Ecology இப்போ என்ன வேற என்னமோ யூஸ் பண்றாங்கல. PHARMA. இப்போ எது யூஸ் பண்றீங்க நீங்க? X-Pharm தானே. அட்வான்ஸ்டா இன்னொரு எல்சிவர் குரூப்ல இருந்து டாக்டர் ரவீந்திரன் சார் ஓடது இருக்கு. PHARMA ன்னு இருக்கு. அதுல எல்லாம் எப்படின்னா predetermined. Everything is predetermined. You inject something, 10 பேர் இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் அதே ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும். கரெக்டா? ஒரு கிளாஸ்ல 10 குரூப்பா பிரிச்சிருக்கீங்கனாலும் the result will be the same. 0.1 dose இவ்வளவு தான் ஹைட். 0.1 னா இவ்வளவு ஹைட், 0.4 னா இவ்வளவு ஹைட். அதுதான் வரும். But organ on a chip will be having an option of inducing the disorder, treat. See, for example, ஒரு organ on a chip ஒரு heart இது பண்ணியாச்சு. அந்த heartல CHF, congestive heart failure இது பண்ணியாச்சுனா அதுக்கப்புறம் for example what is it, cardiac glycosides மாதிரி நீங்க அந்த cardiac glycosides ஒரு modify பண்ணி இன்னொரு substitution போட்டு அதுல இது பண்றீங்கன்னா என்ன effect produce? That is what you call organ. You have a diseased model, organ
with the disease model, a lungs with tracheal contraction. That will be made as a software that will be tested. This is predetermined value. This is unpredicted. So only particular disease only we can program. CNS pannala, CVS pannala nadikiren. Okay, sir. And respiratory system also I am not 100%. They are working on that. Okay, sir. And one of the scientists who visited our university, he was saying like for a software 3.5 crores value. Okay, The experiment okay, even molecular docking is costly. Software original version seems to be lakhs costly. Thank you, sir. Thank you. Any other clarifications? Interaction is always good. Sir, I have one clarification regarding that. That student asked regarding B-Farm level, we can't able to touch the animal like mice and rat. As per the PCA regulation, we are not, means UG level, they are not supposed to use the animal. Even they can go for alternative methods such as elegans, sea elegans. It's a type of worm, nematode. Also zebrafish, then birds. So this also you can prefer. It's a short-term study only. Even from my PG students, I refer the alternative screening with Parkinson's disease, then anti-hyperlipidemics, with use of these nematodes. But only the thing is, before proceeding the experiment, you have to get the approval from the CCSA. Since your college is not having this CCSA, you can nearby college you can give the application Form B, so you can get the approval in short-term period. Even in Tamil Nadu only they are not doing this UG level project. Even in Kerala in short-term study they are using animals. Short-term study means within short period of research. They are like acute toxicity, like small pilot study, not in deep research. That is the thing. Alternative studies you can go for worms, zebrafish or any birds also. But the thing is you have to refer the proper articles before proceeding the research. That is the thing that I want to clarify. And one more thing is additional point. University approval 8th semester we have project IO. As a project we can get it approved with some other labs or some other neighboring institutes before you get approval. In final year, 7th or 8th semester. Better like in FA. Also it is easy to do the research in worms and all. I collected the worm from Indian Institute of Science, Bangalore. Even zebrafish also you can, very low cost you can do it. Any CNS study. Zebrafish also is been restricted nowadays. And they are coming under their, everything ethical committee has taken control. And they have taken control of the zebrafish also. Any other clarifications? Or can I leave? Yes, thank you so much. Thank you all. Thank you so much, sir. I would like to call upon stage our chairpersons to honor our speaker, Dr. C. Ronald Dowling. Thank you so much, sir. Now, I would like to call Dr. P. Manigandan to honor Dr. Venkatesh. Thank you so much, sir. Now, I invite Mr. M. Subramani, Associate Professor of Department of Pharmaceutics to honor Dr. P. Manigandan.
Thank you so much, sir. By this, we are wrapping up today's session. I want to thank each and every one of you for your time, participation and valuable contributions. Thank you all and have a good evening. You all can have tea, refreshments are arranged outside the hall. You all can have tea and then get home safe. Okay? Thank you. And we'll continue tomorrow, okay? Please assemble by 9 o'clock in the morning tomorrow. Thank you.